Hi, good morning, everyone. I hope you can hear my voice. எல்லாருக்கும் என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் கேக்குதாமா? ஆடிபிளா இருக்கா? Can you hear my voice? Students, is the screen is visible for you? Screen எல்லாருக்கும் visible இருக்கா? One second. Now can you hear me? Oh, fine. The screen is visible, right? So just wait for other 5 to 10 minutes, okay, so that our management team will discuss regarding this program. Okay, they will some give important idea about this program, and then we can start with our technical content. Clear? Not audible. நம்ம ஒரு 5 to 10 minutes வரைக்கும் wait பண்ணலாம், and then we will start with our session. Okay? Thank you, students. Please be wait.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலையம்மா, ஓகேங்களா? ஸோ ரெக்கார்டிங் இன்னும் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகல. ஸோ வாய்ஸ் இப்போ நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே, ஓகேங்களா? ஸோ வெயிட் ஃபார் அதர் for 5 to 10 minutes. So once it is done, then we can start with our technical content. ஸோ ஸ்லைட்ல இருக்க அந்த கண்டென்ட் தான் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், ஓகேங்களா? ஸோ வில் டிஸ்கஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் பார்க்கலாம் அபவுட் திஸ் ப்ரோக்ராம். அண்ட் தென் இதுல இருந்து உங்களுக்கு லைக் என்ன மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கிளியரா? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி உங்களுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கா? என்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்ற எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி we have a lot of engagement about the program for the next 8 weeks. நம்மளுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல you will learn lot of things. So that will the programs details வந்து they will be explained by our program management team. So once it is done, then I will start with the technical part, ஓகேங்களா? For technical part I will tell you the opportunities after learning this program, about this courses. Okay. இந்த கோர்ஸ்ல வந்து என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன மாதிரி பிளேசஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸோ அது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கும் அதே மாதிரி எதனா கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் you can ask me. So this is the right time. So once for example இன்னைக்கு வந்து மண்டே இல்லையா? ஸோ மண்டே வந்து 5 hours இருக்கு ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த 5 ஹவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 10 to 12:30 வரைக்கும் ஒரு நம்மளோட பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். 12:30 to 1:30 வரைக்கும் நம்மளோட பிரேக் இருக்கும். அண்ட் தென் 1:30ல இருந்து 4 o'clock வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதே செஷன் இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வீக் சேம் ஆன் மண்டே, இதே மாதிரி நீங்க ஒரு 8 weeks வருவீங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஒரு நியூ டெக்னாலஜி நீங்க லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா, ஓகேவா? குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரிவன். ஸோ வந்தோடனே நான் மெசேஜ் பார்த்தேன், நிறைய பேர் போட்டிருந்தீங்க குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு. ஸோ குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். ஸோ I am from this program as a master trainer. I am working as a master trainer here. So I'm going to take a session. So என்ன செஷன் நம்ம எடுக்க போறோம், என்ன ப்ரோக்ராம் பார்க்க போறோம், ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? என்ன நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்க்க போறோம்? இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம்? எனி ஐடியா ஃப்ரம் யுவர் எண்ட்?
இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்ன லேர்ன் பண்ண போறோமா? Can tell me what you are going to learn from this program? Good. I got one answer from Darshini. It is data analytical. So here வந்து data analytical வந்து very very important அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nowadays because இப்போ வந்து நம்ம பண்றது எல்லாமே வந்து ஸ்மால் பிஸ்னஸ் கிடையாது ரைட்டா. ஸோ எந்த ஒரு இது எடுத்துட்டாலுமே யாரா இருந்தாலுமே ஸோ நெக்ஸ்ட் அவங்களோட கம்பெனிஸோ ஆர்கனைசேஷனோ அவங்களோட பிஸ்னஸ் கோல் மீட் பண்ணணும், அவங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து லைக் ஒரு கண்டென்ட் மூலயமா அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு கண்டென்ட் மூலயமா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு ஐடியா ரைட்டா. ஸோ அதுக்கு அங்க ஒர்க் பண்றவங்களால முடியாது பிகாஸ் அது வந்து ஒரு செப்பரேட் ஒர்க் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு டெக்னிக்கலா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றேன் புரியுங்களா. உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ்ல வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா வந்திருக்கு, இதை எனக்கு செப்பரேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ யூ வில் டேக் அதர் 5 to 6 hours டு கம்ப்ளீட் இட் ரைட்டா. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இட் வில் டேக் சம் லாங் டைம். ஸோ அது வந்து அனதர் ஒர்க். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு செப்பரேட் ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து அதுக்காக ஹையர் பண்ணுவாங்க, அதுக்காக வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க, ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா உங்களுக்கு லைக் நீங்க டீச் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இது இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ வாண்ட் டு நோ இந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்கும். இந்த டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் நான் டீச் பண்ண அந்த டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் வந்து எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி 30 hours. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட நான் ஸ்லைட்ஸ்லயே உங்களுக்கு சொல்றேன். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட டோட்டல் ஹவர்ஸ் தட் இஸ் உங்களோட டோட்டலி 8 weeks வந்து நீங்க இந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க. ஓகே. இந்த 8 week செஷன்ல யூ வில் பி தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து அண்ட் உங்களோட 7th week வரைக்கும் டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் இருக்கும். சரிங்களா. உங்களோட டெக்னிக்கலா நீங்க என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் ஆஸ் அ டேட்டா அனாலிட்டிக் இதுல வந்து நீங்க என்னென்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒன் ஓகேவா. ஸோ இது வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து 7th week வரைக்கும் உங்களோட டெக்னிக்கல் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகும். அண்ட் லாஸ்ட் 8th week வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் லேர்ன் அபவுட் சம் எம்ப்ளாயபிலிட்டி செஷன்ஸ். இப்படி வந்து லைக் உங்களோட ரெஸ்யூமே அந்த மாதிரி லைக் ஒரு எப்படி வந்து ஜாப் இது பண்றது, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஹெல்ப்புமே வந்து 8th weekல உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. கிட்டத்தட்ட டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெயினர் வந்து உங்களுக்கு அலர்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் அப்படின்ட்டு அந்த ட்ரெயினர் வந்து உங்களுக்கு they will help you with this thing. இல்லையா. அண்ட் ஸோ இந்த 8 weeks ப்ரோக்ராம் பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த 8 weekல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நீங்க அட்டென்ட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் வீக் ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் வீக். ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல என்னைக்கு அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்க, தட் இஸ் ஆன் மண்டே ரைட். ஸோ மண்டே வந்து நீங்க அந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதே மாதிரி செகண்ட் வீக்லயும் வில் பி அட்டெண்டிங் ஆன் மண்டே. ஓகே. ஸோ தேர்ட் வீக் மண்டே. ஸோ இதே மாதிரி உங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து தட் இஸ் வீக் எவ்ரி வீக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்டே உங்களுக்கு
ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஓகே, எனக்கு இது புரிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, எனக்கு கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் வேணும். ஓகேங்களா, அதுக்கு தட் இஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும், ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் டெஃபினட்டா ப்ரொவைட் பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ அது எந்த கிரைட்டீரியா வச்சு எனக்கு கிடைக்கும்? ஓகேங்களா, அது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் தட், கோர்ஸ் கண்டென்ட். ஓகே, ஸோ கோர்ஸ் கண்டென்ட்ல that is 30 hours of content. Okay, என்னோட 30 hours of contentல 5 hours I'm going to spend it for theoretical. Okay, theoreticalல நம்ம that is slides இதை வச்சு explain பண்ணுவோம். Okay, and then மீதி இருக்க 25 hours வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so that is for our hands on. Hands on என்ன? practically ஒர்க் பண்ண போறோம். தட் இஸ் நான் ப்ராக்டிக்கலா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த 1 week ஆஃப் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ வாட் எவர் ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் இந்த செஷன்ல என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அது எல்லாமே டைம் எடுத்துட்டு, ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ இட் ஆன் யோர் உங்களோட ப்ராக்டிஸ்ல நீங்க பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அதோட கோர்ஸ் கண்டென்ட்டுக்கோ இல்லை எதுக்குமே நீங்க வரி பண்ண வேண்டாம். வை? பிகாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு போர்ட்டல்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த போர்ட்டலும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த லிங்க் எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? நெக்ஸ்ட் இந்த 30 hours கண்டென்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன, தட் இஸ் உங்களுக்கு 5 hours. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 5 hours எதுக்கு? தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் 30 hours சொல்லிட்டேன், ரைட்டா? ஸோ இந்த 5 hours வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி. கேஸ் ஸ்டடி என்ன இது அப்படின்னா, இது வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த கோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்டையர்லி ரியல் டைம் பேஸ்ல இருக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு ரியல் டைம் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம போற எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு ஷாப் பண்றோம் இல்லையா, வெளியில போயிட்டு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றோம், ட்ரெஸ் வாங்குறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு என்ன சொல்றது, ஆன்லைன்ல ஷாப்பிங் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேங்க் போறோம். அதுக்கப்புறம் லைக் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்றோம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது கேஸ் ஸ்டடி. ஓகேங்களா, அதுலன்னா நம்ம எப்படி வந்து டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்றோம், ஸோ அதை எப்படி அனலைஸ் பண்றாங்க, ஸோ அதுல இருந்து எப்படி வந்து டேட்டா ஃபெச் பண்ணி அக்யூரேட்டா நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு நான் செஷன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். பட் அந்த 5 hours, ஓகேங்களா, அந்த 5 hours உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இல்லையா, நீங்க அந்த கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க, பிகாஸ் அந்த கேஸ் ஸ்டடியை வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேங்களா, என்ன எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்னா, கேஸ் ஸ்டடியில உங்களோட ப்ரோக்ராம் கேஸ் ஸ்டடியில வந்து அவர் டெல்லியும், ஸோ எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அந்த கேஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி எண்ட் பண்ணணும், ஸோ மிடில் நம்ம என்னென்ன மாதிரி டேட்டாஸை, ஒரு சாம்பிள் டேட்டாஸ் எப்படி எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே we can see இல்லையா? ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டடி நம்ம ஒரு 5 hours ஆகும், அதாவது ஆன் அவர் 7th week. ஓகேங்களா, 7th weekல நம்ம இந்த கேஸ் ஸ்டடி பார்ப்போம். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாருமே ரெடியா இருங்க. கேஸ் ஸ்டடி இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது நீங்க பண்ணல அப்படின்னா யூ வில் நாட் கெட் எனி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஓகேங்களா, பட் டோன்ட் வரி அபவுட் த கேஸ் ஸ்டடி. இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். ஒரு சிம்பிளான ப்ராசஸ் தாமா, அதனால நீங்க ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இஸ் மீதி ஒரு 5 hours இருக்கும். அந்த 5 hours எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி செஷன்ஸ்க்காக இருக்கு. இப்போ டோட்டலி இப்போ எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு நம்மளுக்கு? நம்மளோட செஷன் வந்து 40 hours content. ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் டோட்டலி வாட் 40 hours content நம்மளுக்கு. ஸோ 30 hours வந்து நான் எடுப்பேன், தட் இஸ் 35 hours. 30 hours வந்து நம்மளோட தியரி பார்ட்ஸ், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எல்லாமே கவர் ஆகும். And maybe 5 hours வந்து for our case study purpose, and balance 5 hours that is for our employability session. Clear? Any doubts from this? எதுனா questions இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. எப்படி கேக்குறீங்க எல்லாருமே? டவுட் இருக்கா? டைமிங்ஸ் பத்தி எப்ப ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றதுனா டவுட் இருக்கா? வீக்லி வந்து நீங்க மண்டே அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கிளியராமா? எனி questions? இந்த டேட்டா அனலிஸ்ட்க்கு என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணணும், எதுல ஒர்க் பண்ணணும், அதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இல்லையா? ஸோ டோன்ட் வரி. இப்போதைக்கு இந்த கோர்ஸோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் எதுக்காக நம்ம இதை லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம், அண்ட் எவ்வளவு நேரம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம்,
என்னைக்குலாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இந்த கோர்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? எதனா டவுட் இருக்கா? Okay, ma'am. Thank you. You got the answer. That is, you are clear with this. So next, next important என்னன்னா, இந்த கோர்ஸ் நான் படிக்கிறேன். ஓகே, நான் மண்டே நான் ஜாயின் பண்றேன். 8 வீக்ஸ் நான் ஜாயின் பண்ண போறேன். பட் எதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறாங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல? உங்களுக்கு எப்படி சர்டிபிகேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, 2 கிரைட்டீரியா இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ 2 ஓகே கண்டிஷன் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? 2 கண்டிஷன் இருக்கு நீங்க இந்த சர்டிபிகேட் வாங்குறது. என்ன கண்டிஷன்ஸ்? ஒண்ணு வந்து உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ். ஓகேங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகும். பேக் எண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகும். யூ ஷுட் கெட் மோர் தென் 60%. ஓகேவா? ஸோ 60%க்கு மேல இருக்கணும் அட்டெண்டன்ஸ். அண்ட் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, கேஸ் ஸ்டடி கண்டிப்பா பண்ணிருக்கணும். ஓகே, கேஸ் ஸ்டடி கண்டிப்பா பண்ணிருக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து 59 இருக்கு அப்படின்னா, ஓகே, நீங்க கேஸ் ஸ்டடி முடிச்சிட்டீங்க, பட் யூ ஓன்ட் கெட் சர்டிஃபிகேஷன். ஓகே, அண்ட் தென் நீங்க வந்து கேஸ் ஸ்டடி முடிக்கல, பட் அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் 60% இருக்கு அப்படின்னாலும் யூ ஓன்ட் கெட் எனி சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ 2 கிரைட்டீரியாவுமே நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். உங்களோட அட்டெண்டன்ஸும் 60% இருக்கணும், உங்களோட கேஸ் ஸ்டடியும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். கிளியராமா? இது புரிஞ்சுச்சா? எப்படி வந்து நம்மளுக்கு சர்டிஃபிகேட் ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்றது டவுட் எதுனா யாருக்காவது இருக்கா? அட்டெண்டன்ஸ்ல, கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல? கேஸ் ஸ்டடி பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். நீங்க செஷன் மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்க. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ வித் தட். பட் நீங்க உங்களோட எண்ட்ல இருந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? கேஸ் ஸ்டடி நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு. நம்மளோட கோர்ஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ற டாபிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, கேஸ் ஸ்டடி பத்தி நம்ம கிளியரா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரிய வேண்டியது என்ன, எப்படி சர்டிபிகேட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும், உங்களுக்கு அதே மாதிரி கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட் கிரைடீரியா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட கோர்ஸ் கண்டென்ட் எப்படி கவர் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட டேட், அதாவது டைமிங்ஸ், எந்த டைமுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணும். 10 to 12:30 வரைக்கும் செஷன் இருக்கும். அண்ட் தென் 12:30 to 1:30 பிரேக். அண்ட் 1:30 to 4 o'clock வரைக்கும் அகைன் செஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் அ செஷன் ஆன் மண்டே. ஸோ இந்த வீக் மண்டே அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்க 8 வீக்ஸ் வந்து மண்டே அட்டன் பண்ணணும். கிளியரா? நவ் அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எவாலுவேஷன் புரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஓகே, எப்படி ஜாயின் பண்றது அந்த மாதிரி எதனா டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்றதுல ஏதோ டவுட் இருக்கு அப்படின்னா, ஐ ஹெல்ப் யூ. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ அவர் போர்ட்டல், ஓகேங்களா? உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்டல் கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்டா? இப்போ போர்ட்டல் லிங்க் இருக்கும். இப்போ போர்ட்டல் லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த லிங்க்ல தான் நீங்க லாகின் பண்ணணும். ஓகே, அந்த போர்ட்டல் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் அதுல மேண்டேட்டரி கோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸோ மேண்டேட்டரி கோர்ஸ் அதை செலக்ட் பண்ணணும். அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பவர் பிஐ அப்படின்னு ஒரு டாபிக் நேம் போட்டிருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம என்ன டாபிக் எடுக்கிறோம்னு. டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ. ஓகே, ஸோ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ. ஸோ இதை நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா யூ ஷுட் கிளிக் ஆன். ஸோ இது புரிஞ்சிச்சா? ஃபர்ஸ்ட் போர்ட்டல் லிங்க் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மேண்டேட்டரி கோர்ஸ் என்னவோ அதை சூஸ் பண்ணணும். அண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பவர் பிஐ.
இப்போ முடிஞ்சா எழுதி வச்சுக்கோங்க நோட்ல, ஓகேங்களா? இல்லை நீங்க மொபைல்ல இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அதுல நோட் பேட்ல ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட்ச். வாட்ச்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் ஆக்சஸ். ஓகே. ஸோ ஆக்சஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செஷன் லிங்க். உங்களுக்கு டெய்லியும் இங்க ஒரு செஷன் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு அந்த போர்ட்டல்லயே அப்டேட் ஆயிடும் பேக் எண்ட்ல. கிளியரா? Okay, fine. Everyone understood till this? Portal link, mandatory course, data analytics with Power BI. So யாரும் சொல்லிருக்கீங்க உங்களோட இது வந்து ஓப்பன் ஆகல அப்படின்ட்டு. So please check with your மேம். ஓகேங்களா? மேபி உங்களுக்கு நீங்க கரெக்டா ஓப்பன் ஆகாம வச்சிருந்திருக்கலாம். ஓகே. தட் இஸ் மேபி இப்போ உங்களோட ப்ரௌசர் வேற ப்ரௌசர்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நிறைய டேப் ஓப்பன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தென் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இட் வில் ஒர்க். இல்லையா? அதே மாதிரி உங்களோட கோர்ஸ் கண்டென்ட் எல்லாமே யூ கேன் see it on your உங்களோட போர்ட்டல்லே நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். Dear students, I hope till this everyone is clear. Yes. And doubts யாருக்காவது இருக்காமா? எல்லாருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி ஓரளவு ஐடியா கிடைச்சிச்சாமா? சரி. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு 2 minutes மட்டும் இருங்க. ஸோ ஜஸ்ட் செக் பண்ணிடுவாங்க. Yes, students, Adarsh program management room வந்து join பண்ணிருக்காங்க. So he will explain about, just with the
program introduction. Tingla, he will help you with that. Is Adarsh, you can start. Hey, hi, Uma. I'm audible. Yes, yes, Adarsh, you are audible. Yes. So, good morning to all the students. My name is Adarsh, and I am from the program team of Tech Saksham program. So, I would like to thank everyone for joining the today's session, the first day session on data analytics using Power BI. Before I start with the brief introduction, there could be many students who would not be able to log in or not be able to see the courses on the Nan Modhuan portal. So this is students because of the Nan Modhuan team has not been mapped your details with our dashboards. So we will definitely work on this and then we'll come back again and then you can able to see your courses and your details mapped. So this will be resolved soon. So meanwhile, to all the students, faculty members, everyone who have joined, I would request we have shared a YouTube link in the chat WhatsApp group. You can just ask all the students to join through that YouTube link. The sessions will is delivered live on YouTube, so all the students can join and attend these sessions with the specific link. We will resolve this ASAP and then we'll update you in the WhatsApp group itself. So I would again repeat, the students who is not able to see their details in the Nan Modhuan portal, the courses, I have been getting queries in the WhatsApp group. This is because the details are not being mapped by the TN team, the Nan Modhuan team. We are in conversation with them and we'll definitely resolve this ASAP. So would request you to please attend the sessions through the link we have shared in the WhatsApp group, and then we'll be having these sessions entirely for the day. So once the issue has been resolved, we'll update this in the WhatsApp group, and then you can access your course through Nan Modhuan portal. So students, today we have students from four university, which is Alagappa University, Madurai Kamaraj University, Mother Teresa University, and Periyar University. The course name, as you all know, is Data Analytics using Power BI. So this will be an 8 weeks of training duration and 8 sessions. So we'll have 5 hours of training sessions every week. So from all the four university students, we will have sessions on every Monday. The timings for these sessions would be starting from 10 a.m. morning sharp, and we'll close the sessions at 4. So we'll have the sessions starting from the first half of the sessions will be from 10 to 12:30, and then 12:30 to 1:30 we'll have a lunch break, and then we'll have again the second half of the technical sessions will be from 1:30 to 4:30. So altogether we'll be delivering these sessions 5 hours every day. These sessions would cater definitely a hands-on part majorly. Our Uma ma'am will also tell you about the breakups of the content we'll be covering through the entire 8 weeks of duration. We also have a mandatory case study, which topics will be shared in the later weeks of the session. And then will have at the end of these last week of these sessions, we'll have some employability sessions as well, just to let you know how you can build your CVs, your resume building, and so on. So this is how we have developed these 8 week of students training. The certificate, since you all know students, this is a mandatory credit-based course, and this you need to complete this course. So we have tried to make this course as easy as possible from our side, but you need to attend these sessions. The attendance is mandatory. Minimum 60% of attendance is mandatory to get these certificates. Additionally, students, there is 10 marks which is allocated for case study submission. We will be telling you about the case study. You will be guided about the case study topics in the coming weeks of session.
So attempt of case study and then the attendance. These are the two criterias through which you can get your certificates. So this is how we are starting it. We will be now moving forward with it, starting with the technical session. We already 10:40. We'll start with the technical session, and then gradually once week on week we'll be sharing all the course content we are covering. So this is all about the program, students. Don't panic. We'll be sharing all the updates in the WhatsApp group, and all the informations will be shared through faculty members itself. So we have created a faculty members group. You can always reach out to your faculty members, take supports from them, and then be live in the sessions. Try to attend all the sessions, and once you attend the sessions, the case studies and everything will be very easy to attempt. So that's it from our side, students. I would now hand over the session to Uma ma'am. Uma ma'am, over to you. You can go ahead with the technical part. Thank you, Yes, students. thank you, Adarsh. Yes, students. இப்போ வந்து நம்ம கண்டென்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ எல்லா டவுட்ஸுமே கிளியரா இருக்கும் இந்த அசஸ்மெண்ட் அந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி. ஓகேங்களா, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் 8 weeks இருக்கு டோட்டலி. ஸோ மண்டே இருக்கும் உங்களுக்கு, எல்லா மண்டேஸுமே இருக்கு செக்ஷனு 5 hours இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் நீங்க கண்டிப்பா 60% ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணணும். கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணனா சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா, கிளியரா? அண்ட் ஒரு நிமிஷம். ஸோ தட் இஸ் என்னோட பிபிடி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யூ என்னோட ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இருக்கா? தட் இஸ் ஓகே. ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களோட வீக் வைஸ் என்ன நம்ம படிக்க போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுனாதான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது என்னென்ன மாதிரி கோர்ஸ் படிக்க போறோம். அது மாதிரி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணா எனக்கு என்னென்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். அதாவது நீங்க எங்கேயாவது வெளியில அப்ரோச் பண்றீங்க, ஏதோ ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்ரோச் பண்றீங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்கும். ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், டேட்டா சயின்டிஸ்ட், பிசினஸ் அனலிஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன்ஸ் இருக்குமா. சரிங்களா, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ரியலி ஸோ இதை லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸ் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ மெயினா இதை நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸ் எனக்கு இருக்கணும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you should know about உங்களுக்கு வந்து பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் இன்டர்நெட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண தெரியணும். அண்ட் பேசிக் நாலேஜ் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா யாராவது? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பேசிக் நாலேஜ் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக். ஓகே, ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஐ கேன் டெல் யூ. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா இப்போ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலா இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ மேத்தமெட்டிக்கலா நீங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாஜிக்கல் பேஸ். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஐடில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு ப்ரோக்ராமரா இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெறும் கோடிங் மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போதுமா? இல்லை. ஸோ அந்த கோடிங்ல இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி உள்ள எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஈவன் நம்பர் இருக்கு, ஒரு ஈவன் நம்பர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ அதுக்கு ஒரு லாஜிக் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ரைட்டா? ஸோ லாஜிக்னா என்ன? இப்போ ஒரு நம்பரை நம்ம வந்து ஒரு டிவைட் பை 2 போடுறோம். 2 போட்டோம்னா என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு அந்த நம்பர் வந்து ரிமைண்டர் 0ன்னு கிடைக்கும். 0ன்னு கிடைச்சாதான் என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு 0ன்னு அந்த நம்பர் கிடைச்சாதான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது வந்து ஈவன் நம்பர்னு அர்த்தம். இல்ல அது டிவிசிபிள் ஆகல, 2ல டிவிசிபிள் ஆகல, எனக்கு ரிமைண்டர் வருது, ஒன்னும் இல்ல
எனக்கு வந்து தட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம்? ஸோ அது வந்து இட்ஸ் ஆட் நம்பர், ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் திங்ஸ் வந்து ஒரு ஐடியில் தட் இஸ் ப்ரோக்ராம்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி நீங்க இதுல ஒர்க் பண்றப்போ, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா நீங்க ஒர்க் பண்றப்போ, இல்ல பிசினஸ் அனாலிஸ்டா நீங்க ஒர்க் பண்றப்போ, யூ ஹாவ் டு நோ த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ், ஓகேங்களா? ஒரு டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து நிறைய இதுல சொல்லுவாங்க, மீடியன் சொல்லுவாங்க, சாரி மீடியன் சொல்லுவாங்க, மோட் சொல்லுவாங்க, அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், வேரியேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதை பத்தி வந்து பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், and then basic understanding of problem solving and introductory understanding of programming and tools. நம்ம இங்க பெருசா ஒன்றும் ப்ரோக்ராமிங் டூல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். We are going to use one Microsoft product that is called as Power BI. So Power BI ன்ற அந்த Microsoft product தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ நிறைய வந்து அதர் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டூல்ஸுமே இருக்கு. பட் வி ப்ரிஃபர் திஸ். வை? பிகாஸ் ஸோ இதுதான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி யூஸ் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிஐ தான். கிளியரமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்லி என்னென்ன லேர்ன் பண்ணணும், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீக்ல நம்ம லேர்ன் பண்ண போறது டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்டு சர்வர்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் தட் இஸ் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த சர்வர்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரி ஒரு ஓவர் வியூ இருக்கும், எந்த சுச்சுவேஷன்ல எந்த எந்த பர்டிகுலர் பிளேசஸ்ல வந்து இதை யூஸ் பண்ண போறாங்க, ஸோ அது. அண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் யூசிங் பவர் பிஐ. ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் பிஐனா என்ன? பிஐனா என்ன? இதுதான் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், இந்த மாதிரி இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வீக்கு 5 hours நம்ம கவர் பண்ண போறோம், ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வீக்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த 5 hours கண்டென்ட்ல கிளவுட் பேஸ்டு பிஐனா என்ன, ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐனா. பிஐனா ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், ஓகேங்களா? அதை நம்ம ரியல் டைம்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம். இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ரியல் டைமா நம்ம வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுன்னா செகண்ட் வீக் தான். அண்ட் தேர்ட் வீக் வந்து பவர் குவெரி, டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இது எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு ரா டேட்டா இருக்கு, ஒரு எக்ஸல்ல ஒரு ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம ஃபெச் பண்ணிருக்கோம். ஒரு துணி கடை எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா? ஒரு ஒரு கிளாத்திங், ஒரு ஷாப்பிங் வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம். வெப்சைட் வேணா ஒரு ரியல் டைம் பேஸ்டு. நீங்க ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் எடுத்துக்கலாம். அந்த ரீட்டைல் ஷாப் போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ அதில் ஒரு செட் ஆஃப் டேட் இருக்கும். ஒரு மந்த் கவர் ஆனோம்னா ஒரு செட் ஆஃப் டேட் இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா. லெட்ஸ் சே ஒரு ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் மற்ற ஒரு ஃபெமிலியரான இது எல்லாமே எடுத்துக்கலாமே. ஸோ அதுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டேட்டாவை ஒரு ஒரு கம்பெனி நடத்துற ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்து டைரக்டா இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை பார்த்தாங்க அப்படின்னா தே won't அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனிதிங். ஸோ அவங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது. ஸோ யார் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படின்ற எந்த டீட்டெயில் கிளாரிஃபிகேஷனுமே இருக்காது. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க? அதை செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. அதை செக்ரிகேட் பண்ணா அவங்களுக்கு ஈஸியா என்ன ஆகும்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ யார் யார் வந்து அட்டென்ட் பண்றாங்க, யார் யார் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கவர் ஆகும். அதை ஈஸியா விஷுவலைஸ் டூல்ஸ் மூலமா நம்ம பார்த்துக்கலாம். நார்மல் எக்ஸல் ஷீட்டுக்கும் ஒரு கிராஃபோ இல்ல ஒரு பை சார்ட்லயோ அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? கிளியரா தெரியும், ரைட்டா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 கஸ்டமர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் இன்னைக்கு வராங்க, மண்டே வராங்க. மண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 கஸ்டமர் வராங்க. டியூஸ்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 கஸ்டமர் வராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரைடே வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி எனக்கு ஒரு 30 கஸ்டமர்ஸ் வராங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே ஒரு ஆவரேஜா எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு 5 கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு 5 days வந்திருக்காங்க. சாரி, 6 கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு 5 days வந்திருக்காங்க. ஸோ டோட்டலி ஃபார் 30 கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, ரைட்டா? இவங்கெல்லாம் என்னென்ன ப்ரைஸஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது நமக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், ரைட்டா? இது ஒரு சார்ட் மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியா விஷுவலைஸ் டூல் மூலமா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வி கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை யார் யார் வந்தாங்க, அவங்களோட நேம் என்ன, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? அதை வீக் 3ல நம்ம பார்ப்போம். வீக் 4ல என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப டேட்டா மாடலிங் அப்படின்றது. என்ன டேட்டா மாடலிங் என்ன? விஷுவலைசேஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சிச்சு. விஷுவலைசேஷன் நம்ம பார்க்க போறோம். ப்ரெசென்டா
எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு கிராஃபோ இல்ல ஒரு பை சார்ட்லயோ இல்ல ஒரு ட்ரீ மாதிரியோ மேப்ஸ் மாதிரியோ நம்ம கிரியேட் பண்ணி ஸோ அதுல நம்ம கிளியரா நம்மளோட பிசினஸ் மேனுக்கு இப்ப நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணுங்க, நீங்க தான் டேட்டா அனலிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. இப்ப நான் தான் என்னோட பிசினஸ்க்கு பார்க்கணும். ஸோ நீங்க எனக்கு ஷேர் பண்றத ஐ வில் சி. ஸோ என்னென்ன கண்டென்ட் வந்து தட் இஸ் யார் யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீட்டெயில் நான் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியுது. பட் டேட்டா மாடலிங் என்ன அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு டேட்டா அனலிஸ்ட். ஓகே. ஸோ நீங்க ஒரு நான் வந்து ஒரே ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் வச்சிருந்தேன். இப்போ நான் வந்து என்னோட ரீட்டைல் ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ்ல இருக்கு மேம். ஓகேங்களா. ஸோ தமிழ்நாடுல நான் வந்து மல்டிபிள் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில இருக்கு, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில இருக்கு, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல எனக்கு இருக்கு. ஸோ அது வந்து எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ எந்தெந்த பிளேசஸ்ல இருக்கு, எந்த ரீஜன்ல இருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், டேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டேட்டா மாடலிங் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டு. ஓகே. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் இன்னொரு எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ், இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்க கம்பைன் பண்ணி பார்க்கலாம், அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ டீட்டெயில்ஸ் அட்டாச் பண்ணலாம். ஸோ நீங்களே ஒரு பிசினஸ் நடத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன இருக்கலாம், இப்ப என்னோட பிசினஸ்ல என்னோட டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் இருக்கு, அதுல எந்த ரீஜன்ல டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கு, எவ்வளவு பேர் வந்து நல்லா சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் போயிருக்கா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணணும். செக் பண்ண என்ன பண்ணும், நான் எல்லா ரீஜன்ஸுமே அந்த அதாவது எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே நான் கம்பைன் பண்ணணும். இந்த கம்பைன் பண்ற அந்த இதுதான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா மாடலிங். அதை வந்து நம்ம 4th வீக்ல பார்ப்போம். இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணி அந்த டேட்டாஸ் வந்து எப்படி ஃபெச் பண்ணி பார்க்கறது அப்படின்ற டீட்டெயில் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஒரு டேபிள்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுல நம்ம டேட்டாஸை ஃபில்டர் பண்ணி போகும். ஸோ எப்படிலாம் வந்து ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம், நீங்க எக்ஸல்ல பாக்குறீங்க இல்லையா, சில ஃபார்முலாஸ் போடுறீங்க, சிம்பிளான ஃபார்முலா என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஏ காலம் இருக்கு, ஒரு பி காலம் இருக்கு, இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க ஆட் பண்றீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, இப்போ ஈக்குவல் டு சம், அதுல வந்து ஏ பிளஸ் பின்னு ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூ வரும். அதே மாதிரி இப்ப எனக்கு அந்த டேட்டா மாடலிங் டேட்டா அனலைஸ் பண்றப்போ அது டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதை நான் கம்பைன் பண்றப்போ என்ன ஆகும், கம்பைன் பண்றப்போ எனக்கு ஒரு டேட்டா ஸ்பெச் ஆகும். பட் அதுல டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குமா, டிஃப்ரெண்ட் கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பத்தி லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். இதோ நெக்ஸ்ட் வீக் 6ல என்ன பார்க்க போறோம், வீக் 6ல கிரியேட்டிங் இன்டராக்டிவ் விஷுவலைசேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ். ஒரு இன்டராக்டிவான விஷுவலைசேஷன் ரிப்போர்ட். எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஆல்ரெடி நீங்க டேட்டா அனலிஸ்ட் எனக்கு வந்து ஒரு விஷுவல் டூல் ஒன்று ஒரு விஷுவலைசேஷன் என்கிட்ட கொடுத்துருந்தீங்க ஓகேங்களா. பட் நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன், உங்ககிட்ட கொடுத்தேன். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த டேட்டா வந்து ஈஸியா டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி அதை இன்டராக்டிவ் விஷுவலைசேஷன் ரிப்போர்ட்டா நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி எனக்கு கொடுப்பீங்க ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் குரூப்பிங் அண்ட் பைண்டிங் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ். ஓகே. இது வந்து உங்களோட வீக் 6ல இருக்கும். விஷுவலைசேஷன் பார்ப்பீங்க. ஓகே. அண்ட் வீக் 7 கிளியர். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு டேட்டாவை பவர் பிஐன்ற நம்ம ப்ராடக்ட்ல மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட்ல எப்படி அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்றத கத்துருந்துருக்கும் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் அது பவர் பிஐன்றத நம்ம எப்படி வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நம்ம கத்துப்போம். நெக்ஸ்ட் என்னது, அதை எப்படி விஷுவலைசேஷனா மாற்றி என்னோட பிஸ்னஸ் பர்சனுக்கு நான் கொடுப்பேன் ஓகேங்களா. அண்ட் தென் அதுல எப்படி வந்து டேட்டா மாடலிங் எப்படி கம்பைன் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். அண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம டோட்டலி என்ன பண்ணுவோம் 6 வீக்ஸ் லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி பார்ட். கேஸ் ஸ்டடி என்னோட 7th வீக்ல ஐ வில் ஷோ யூ எப்படி கேஸ் ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு 5 hours எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சரிங்களா. எப்படி வந்து ஒரு நீங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த நாலேஜ எப்படி அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து நீங்க எல்எம்எஸ்ல அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களோட டீச்சர்ஸ் உங்களோட ஸ்டாஃப் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா. உங்களோட டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நீங்க எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டீட்டெயில்ஸ். பட் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்துச்சாலும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஓகேங்களா. கிளியராமா. அதுக்கப்புறம் 8th வீக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி செக்ஷன்ல கம்யூனிகேஷன் பத்தி இருக்கும், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டேட்டா அனலிசிஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இது எல்லாமே உங்களுக்கு 8th வீக்ல கொடுப்பாங்க.
அண்ட் இதுதான் உங்களோட கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்குமா, ரியல் வேர்ல்டு கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல எப்படி நீங்க இது பண்ணுவீங்க. ஸோ பவர் பிஐ ஒரு பேங்கிங் இதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்ல வந்து எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம், அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அனலைசஸ் அதுல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் தென் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன் இன் இந்தியன் ஸ்டேட். ஸோ அண்ட் தென் 360 degree business analysis of online delivery apps அதுல பார்க்கலாம். And inventory and sales analysis of department store and global Olympics. ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு நம்ம பாருங்க, எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டுலையுமே உங்களோட டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ன்ற அந்த கான்செப்டை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். கிளியர் அம்மா எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சா அது வரைக்கும்? ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம வந்து கவர் பண்ண போறோம் இந்த 7 weeks, தட் இஸ் 8 weeks ப்ரோக்ராம்ல கவர் பண்ண போறோம். அண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டடி இப்பல இருந்தே ஒரு ஐடியாஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. நான் 1 by 1 கம்ப்ளீட் பண்றப்போ, இப்போ வீக் 1 நான் கம்ப்ளீட் பண்றேன் அப்படின்னா அதை பத்தி லேர்ன் பண்ணிப்போங்க. செகண்ட் வீக் நான் வந்து பவர் பிஐ பத்தி இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்க அதை வந்து பவர் பிஐ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுல ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் தேர்ட் வீக் உங்க தட் இஸ் டேட்டா மாடலிங் பண்ணி பாருங்க, அந்த டாக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணுங்க, அண்ட் விஷுவலைசேஷன் பண்ணுங்க உங்களோட கேஸ் ஸ்டடியை. தென் ஃபைனலா அவுட்புட். ஓகே, கிளியர்? ஸோ இதுதான் எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்காவது இது வரைக்குமா? இது எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. டவுட்ஸ் யாருக்காவது இது வரைக்கும் இருக்கா? கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் எதனா இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. கிளியரா? எதனா டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. கிளியர்? என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேரா இருக்காமா எல்லாருக்கும்? ஓகே ஃபைன், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் லெட்டிங் மீ நோ. ஸோ நம்ம இப்போ ப்ரோக்ராம்ல போயிடுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வீக் தட் இஸ் வீக் 1ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா okay, data analytics managed services. So what is this data analytics managed service? ஸோ இதுல இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டு இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட், அது வந்து எக்ஸல் ஷீட்டுன்னு மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது, அது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். எக்ஸல்ல இருக்கலாம், இல்ல எஸ்கியூஎல் ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம். இந்த மாதிரி 100 ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குமா. இந்த மாதிரி 100 ஃபார்மேட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பவர் பிஐ நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். சரிங்களா? அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்க போறீங்க டேட்டாஸை. நம்மளோட பிசினஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்க. சரியா? So chapter 1, data analytics. Chapter 2, use case of managed services. And chapter 3, statistical analysis and hypothesis testing. So these are the 3 chapters we are going to learn today. Yep. So unit 1, data analytics, managed services. So learning objective. You will learn in this lesson. The participant will be able to learn different types of data analytics, managed services. In different types அப்படின்னு learn பண்ணிருக்கீங்க. And identifying the implementation process of data and analytics managed services. அது எப்படி implement பண்ணலாம். So first use case பார்க்கலாம். Use case of data analytics managed services. One second.
Okay, use case of data analytics and manage the services. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா predictive analytics in food processing outlets. எங்க யூஸ் பண்றாங்க? Predictive analysis யூஸ் பண்றாங்க in food processing outletsல and attaining the operational efficiency and productivity for building materials. Just understand பண்ணிக்கோங்க. First food and then building materials யூஸ் பண்றாங்க and developing and managing the end-to-end HR analytics and people informations. எங்க first foodல ஓகேங்களா என்னென்ன யூஸ் கேசஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க, ஓகே இதுலலாம் நம்மளுக்கு இது இன்னொரு மாதிரியும் நம்ம எடுத்துக்கணும். என்னென்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன ஃபீல்டுல இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபுட்ல இருக்கு அண்ட் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்ல, ஓகேங்களா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்ல அதுல இருக்கு அண்ட் தென் ஹெச்ஆர் அனாலிட்டிக்ஸ்ல இருக்கு அண்ட் இன்சூரன்ஸ், ஓகேங்களா இன்சூரன்ஸ் யூஸ் கேசஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் தென் பேஷண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கும், என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதை பத்தி புரிஞ்சுச்சா? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீஸோட யூஸ் கேசஸ் எந்தெந்த பிளேசஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீசஸ். ஸோ பிஃபோர் ரீடிங் திஸ் கண்டென்ட் இந்த டெஃபினேஷன் ரீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் திஸ். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீசஸ். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரீட்டைல் ப்ரொவைடர் எடுத்துக்கலாம், சாரி ஒரு ரீட்டைல் எடுத்துக்கலாம், ரீட்டைல் ஷாப்பு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா தே வில் பி பார்ட்னர்டு வித் அ தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர். ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடரோட பார்ட்னர்ல இருப்பாங்க. ஒரு ரீட்டைல் ஷாப்பு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் கூட என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு பார்ட்னரா இருப்பாங்க. இந்த பார்ட்னரா இருந்து என்ன நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரீட்டைல் ஷாப்புக்கு ஒரு பிசினஸ் கோல் இருக்கும், ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பிசினஸ் கோல் அச்சீவ் பண்ணணும் அண்ட் ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணணும். அது வந்து ஈஸியா கஸ்டமர் கிட்ட இருந்தாரு, தட் இஸ் அங்க இருக்க எம்ப்ளாயி மூலயமா நம்மளால ஈஸியா கெட் பண்ண முடியாது, ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இந்த கஸ்டமரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம அந்த என்ட்ரி போடுவாங்க. நீங்க எந்த ஷாப்புக்கு போனாலுமே பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ட்ரி போடுவாங்க, அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வாங்குவாங்க, ரைட்டா பில் போடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஷேர் ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதுல வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்லணும்னா நீங்க ஒரு 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 துணி கடைக்கு போறீங்க, ஒரு ஷாப்பிங் இதுக்கு போறீங்க. ஸோ போனீங்கன்னா நான் ஒரு பிசினஸ் மேன், ஓகேங்களா நான் இப்ப என்ன கேட்பேன்னா நீங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. நான் பிசினஸ் மேன், உங்ககிட்ட என்ன கேட்பேன்னா எனக்கு வந்து மண்டேல இருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் 20 to ஒரு 30 ஏஜஸ்ல எந்த பர்டிகுலர் டேல அதிகமா வராங்க, ஓகேங்களா கஸ்டமர்ஸ் வந்து 25 to 30 ஏஜ்க்குள்ள இந்த மண்டே டு ஃப்ரைடே எத்தனை பேர் வந்து அதிகமா வராங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும், ஓகேங்களா அதே மாதிரி அவங்க என்னென்ன ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும். இதனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும், இதனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு துணி கடையில நான் அனலைஸ் பண்றேன், ஒரு ஒரு 20 எம்ப்ளாயி 20 ஏஜ்ல இருந்து ஒரு 30 ஏஜ்க்குள்ள வராங்க. பட் என்னென்ன ப்ரைஸஸ் வாங்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவுமே நான் செக்ரிகேட் பண்றேன். இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும், என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் சரிங்களா. ஸோ தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு இதை பத்தி நீங்க பேசலாம் இல்லையா, டேட்டா அனலிஸ்டிக் பத்தி கொஸ்டின் கேளுங்க, இது பண்ணுங்க. தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க வாட்டு இஷ்டத்துக்கு போட்டு பேசிட்டு டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம், ஓகே. ஸோ ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன அனாலிசிஸ் கிடைக்கும், உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுப்பீங்க? என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுப்பீங்க சொல்லுங்க. ஐடியா இல்லையா இருக்கும்? ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே கிரேட்.
கஸ்டமர் இது வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். It helps to improve and maintain the stock by. Yes, exactly. Exactly. So they are mentioned பண்ணது. Okay. Yeah, understood. So yeah. So இதுல வந்து என்ன அவாய்ட் பண்ணலாம்னா ஓவர் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் அவுட்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஓவர் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் அவுட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். சாரி ஃபார் த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். சரி, ஓகேம்மா. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வி கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை த திங்ஸ். இதுதான் ஒரு சிம்பிள் சினாரியோ நான் உங்களுக்கு இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்ல பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, பார்ட்னர்டு வித் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீசஸோட அட்டாச் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ மேனேஜ்டு சர்வீசஸ். So managed analytics services refers to the outsourcing data analytics function to the third party vendor. So these services typically includes என்ன ஆகும், data collections, analysis, first டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ டேட்டாவை எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம், டேட்டாவை எப்படி கலெக்ட் பண்ண முடியும், அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ண முடியும், ரிப்போர்ட்டிங் பண்றதுலாம் நம்ம லேட்டரா பார்க்கலாம். பிகாஸ் அதுக்கு டிஃபரெண்ட் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ கிளியர்லி. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் அமாங் அதர் பார்ட்ஸ். It can also be valuable resource for the organization that lack the expertises and resources or time to manage the data analytics function in the house. In-house. Clear-ஆமா? புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ்ல என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும். ரைட்டா? ஸோ டேட்டா எந்த நேரத்துல வரும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க, மொபைல் ஆப் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து டேட்டா கலெக்ட் ஆகலாம். இல்லை அப்படின்னா ஒரு இன்வென்ட்ரி, தட் இஸ் ஒரு ஷாப் போயிட்டு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்து டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்சஸ் இருக்கும். இந்த டேட்டா சோர்சஸ் தான் எடுத்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் அனலிசிஸ், அதுல அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எதிர்ப்பு பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படிதான் நடந்திருக்கு, இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸ். என்னென்ன ப்ராசஸ் வருமோ அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்றதுதான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ். ஓகே, அண்ட் டெஃபனிஷன் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீசஸ். ஸோ நீங்க இன்டர்வியூ அப்ளை பண்றீங்கனாலும் இந்த டெஃபினிஷன்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீசஸ் அனலைஸ் த பிஸ்னஸ் டேட்டா in a more there is insightful manner. Insightful mannerனா ஒரு கிளியர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஸோ பிஸ்னஸ் டேட்டால அவங்க கடைக்கு யார் யார் வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்றத ஒரு கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் மேக் டிசிஷன் ஃபாஸ்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது, உங்களுக்கு ஒரு இன்சைட்ஃபுல், ஒரு மோர் இன்சைட்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், தட் இஸ் டேட்டா வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க பிஸ்னஸ் டேட்டா பற்றி. அப்புறம் டிசிஷன்ஸ் வந்து நீங்க ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? டிசிஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா எடுத்துக்கலாம். இந்த பிசினஸ் டேட்டா மூலயமா டிசிஷன் வந்து ஃபாஸ்டா எடுக்கலாம். வெதர் நான் இதுக்கு போகலாமா இல்ல நான் இதை ஆஃபர் பண்ணலாமா. எக்ஸாம்பிள் அதே திருப்பி அந்த துணி கடை பத்தி இது பண்ணலாமா. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு 50 ஏஜ் பீப்புள் வந்து 40 to 50 ஏஜ் பீப்புள் வந்து ஃப்ரைடேஸ் தான் வராங்க, ஆர் ஆன் சாட்டர்டேஸ் தான் வராங்க மோஸ்ட்லி. அவங்க வந்து ஒரு 1000 rupeesக்கு வந்து இது பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு 500 to 1000 rupeesக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்டர் டிசிஷன். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஆன் ஃப்ரைடே ஆன்வர்ட்ஸ் மட்டும் வி கேன் கெட் மோர் டேட்டா. நம்ம வந்து மோர் கிளாத்ஸ் வந்து கெட் பண்ணலாம் ஃபார் 40 to 50 ஏஜஸ் ஆஃப் பீப்புள். கிளியரா? ஸோ இந்த டிசிஷன் வந்து நம்ம ஈஸியா ஃபாஸ்டா வந்து கெட் பண்ண முடியும். அண்ட் இம்ப்ரூவ் த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஏஐ ஜென்ரேட்டட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்
சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன ஒரு குட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்தாலுமே பட் தேர் இஸ் சம் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸ் ஓகேங்களா. அது நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம், இல்லை பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், இல்லை நியூட்ரலாகவும் இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஓகேங்களா. பட் அது வந்து நம்மளால ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. பட் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாத் சேல் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், ஸோ அவங்க வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். அப்ப பார்த்தா எனக்கு வேண்டான்ட்டு போயிடுவாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணாம போயிடுவாங்க. ஸோ வி கான் ப்ரெடிக்ட் தி கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்க எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்கன்றது எங்களுக்கு ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ரைட்டா. ஸோ அதனால நம்ம ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ஸ்ல இருந்து பிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏஐ ஜென்ரேட்டட் ப்ரிடிக்ஷன் மூலயமா வி கேன் இம்ப்ரூவ் த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சதா, இல்லை உங்களுக்கு வேற எதுனா ப்ராடக்ட்ஸ் வேணுமா, உங்களுக்கு தட் இஸ் இது வந்து உங்களுக்கு குவாலிட்டியா இருக்கா, இல்லை லாட் ஆஃப் ஒரு 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 டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் கிளியரா. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம தட் இஸ் இம்ப்ரூவ் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கும். அண்ட் போஸ்ட் த கஸ்டமர்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் லாயாலிட்டி. ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம், ஒரு மார்க்கெட்டிங்னு வச்சுக்கலாமே. மார்க்கெட்டிங்ல நீங்க இப்போ நீங்க அந்த டிசம்பர் மந்த் ஜான்வரி மந்த் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரியலி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம் ரைட்டா. ஸோ ஜான்வரி மந்த்ல பொங்கல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டிசம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயர், இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாமே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். அப்போ என்ன ஆகும், நம்மளோட டிஸ்கவுண்ட் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா. பிஸ்னஸ்ல வச்சுக்கக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட் லெவல்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து குவாலிட்டியா இருக்குமா அப்படின்றது தெரியாது. நம்ம ரியல் டைம்ல எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு ஒரு சரவணா ஸ்டோர் இல்லை ஒரு போத்தீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போத்தீஸ்ல வந்து குவாலிட்டிஸ் எப்பவுமே இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ நீங்க பொங்கல் டைம்ல போனாலும் சரி, கிறிஸ்மஸ் போனாலும் சரி, இல்லை நார்மல் டேஸ்ல போனாலும் சரி, போத்தீஸ்ல குவாலிட்டிஸ் சூப்பரா இருக்கும். பட் நீங்க மற்ற கடைகள்ல வந்து செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஸ்பெசிபிக் ப்ராடக்ட் பத்தி பேசுவேன் சரிங்களா. ஸோ ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள். ஸோ நீங்க அங்க போறப்ப என்ன ஆகும், அப்ப நீங்க பாக்குறீங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தா போத்தீஸ்ல வந்து 2 ட்ரெஸ்ஸஸ் வாங்கினா ஒரு 2 ட்ரெஸ்ஸஸ் ஃப்ரீன்னு போட்டிருக்காங்க. பட் குவாலிட்டியும் நல்லா இல்லை. ஸோ லாயாலிட்டி வந்து நம்ம மெயின்டைன் ஆகலை. ஓகே, அந்த மாதிரி இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீசஸ். கிளியராமா எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா இது வரைக்கும்? எனி கொஸ்டின்ஸ்? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சாமா? ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்டு சர்வீஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? அதோட டெஃபினேஷன் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும், அது எந்தெந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம். ஓகே ஓகே ஃபைன், தேங்க்யூமா, தேங்க்ஸ் ஸோ மச். ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இது ஏன் நம்ம வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் பீக்ல, பிகாஸ் முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளோ ஒரு பெரிய இதுவா நம்ம ட்ரீட் பண்ணல. பட் இப்போ வந்து நிறைய அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, ஏன் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன. ஸோ ஏன் நம்ம இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை ஏன் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டா இஸ் unorganized and raw collection of facts that has a massive importance for a company. In a modern world, every company wants to analyze and collect data to know its past mistakes. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒரு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓகேங்களா, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒருத்தவங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே 2024. ஓகே, ஸோ 2024ல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு அதிகமான ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பீக் அதிகமா இருக்கு. எங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் லெட்ஸ் கன்சிடர் ஆன் பர்டிகுலர் மந்த்ஸ், ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்ஸ் லெட்ஸ் சே ஜான்வரியில இருந்து
ஒரு ஜூலை மந்த் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஓகே நல்லா போயிடுங்க. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதில்ல. ஒரு இன்னொரு 6 மந்த் எடுத்துக்கலாம். 6 to 7 மந்த்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அவங்களோட சேல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. லெட்ஸ் சே ஆகஸ்ட் மந்த்ல இருந்து அம் ஒரு டிசம்பர் மந்த் வரைக்கும் ஃபுல்லா ட்ராப் ஆயிடுச்சு. ஸோ தே டோன்ட் நோ வாட் என்ன ஆச்சு அப்படின்றது தெரியல. பிகாஸ் இந்த 7 மந்த்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் வாஸ் இன் த பீக்ல இருந்தது. நல்லா சேல்ஸ் இருந்துச்சு, நல்ல ப்ராடக்ட் போச்சு. பட் ஆகஸ்ட் டு டிசம்பர் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லா டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ பிசினஸ் மேனுக்கு வந்து ரெடின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஷின் வரும். ஸோ என்ன ஆச்சு என்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏன் வந்து சேல் ஆகல? ஸோ பிசினஸ் மேன் வில் பி அண்டர் த கன்ஃபியூஷன், ரைட்டா? ஸோ யூ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல், பிஸ்னஸ் கோல். அண்ட் அனதர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங். நான் எது சூஸ் பண்ணணும், எப்படி சூஸ் பண்ணணுன்ற ஐடியா எனக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? பிஸ்னஸ் மேன் டவுன் ஆகுறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க கோல்ல இருந்து மேபி மிஸ் அவுட் ஆயிருக்கலாம். அண்ட் தென் மேபி அவங்களுக்கு வந்து டிசிஷன் மேக் பண்றது ராங்கா மேக் பண்ணிருக்கலாம். ஏதோ ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் மந்த்ல இருந்து மேபி ட்ராப் ஆயிருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் மேபி த ரீசன். ஓகே. ஸோ டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறப்போ இப்போ நான் வந்து பிஸ்னஸ் மேன் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் டேட்டா வாங்க. டேட்டா வந்து ஓகே நான் ஒரு ஃபினான்ஷியல்ல ஒர்க் பண்றேன், இல்லை ஒரு இன்சூரன்ஸ்ல ஒர்க் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்சூரன்ஸ்ல இது பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னோட கம்பெனி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதோட டேட்டா வந்து நான் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு இப்போ நீங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா இல்லாம நார்மல் பர்சனா இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஓகேங்களா? இது இன்னும் ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டு டேட்டா வருது, இதை நான் எப்படி பண்ண போறேன்? ஒரு நார்மல் எக்ஸல் வச்சு நீங்க பண்றதா இருந்தா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு ஐடென்டிஃபை ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங், ரைட்டா? ஸோ unorganized and raw collection of facts. So massive importance for a company. அது வந்து பட் அந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு டேட்டா வந்து மிஸ் அவுட் ஆனாலும் இட் வில் பி ராங் கால்குலேஷன், ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன கலெக்ட் பண்ணும்? டேட்டா டிரைவன் டிசிஷன் மேக்கிங். டிசிஷன் வந்து நம்ம மேக் பண்ணணும். சரிங்களா? கொடுத்துருக்கிறது வந்து டிசிஷன் மேக் பண்ணணும். அதோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்? கொடுத்துருக்க டேட்டாவோட எஃபிஷியன்சியை எப்படி வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? ஓகே, இட் இஸ் த இம்ப்ரூவ்ட் எஃபிஷியன்சி, ப்ரொடக்டிவிட்டி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் growth அண்ட் இன்னோவேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் அண்ட் மெடிசன் அண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் ஐஓடி. ஓகேங்களா? ஸோ டேட்டா டிரைவன் டிசிஷன்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். பிஸ்னஸ் growth அண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? growthனா ஸோ growth வந்து எதை பேஸ் பண்ணிருக்கோம்? மணி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும், ரைட்டா? மோஸ்ட்லி அவர் growth இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த மணி. ஸோ உங்களோட இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணாலும் அதை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்? உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் தென் உங்களோட அட்டண்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் இட் தென் no use, right? And then healthcare and medicines and smart cities and IoT. என்னென்ன key components இருக்கும்? ஓகேங்களா? Let's see what are the key components. என்னென்ன key components of a data analytics managed services? key components னா இது வரைக்கும் பார்த்தது டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்டு சர்வீஸ்னா என்ன, அதோட யூஸ் கேசஸ் என்ன, அண்ட் தென் அது ஒரு ரியல் டைம் பேசிஸ்ல எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், அது யாரு வந்து யூஸ் பண்ணுவா? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருப்பாங்க, இல்ல பிசினஸ் அனலிஸ்ட் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பீப்புள் அந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? பட் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம், ரைட்டா? என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுத்தை பார்த்தோம். அண்ட் கீ காம்பனன்ஸ், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீஸ்ல இருக்கக்கூடிய கீ காம்பனன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க? ஓகேவா? ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்றாங்க? இது வந்து டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன். ஸோ இந்த நேம் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகிறப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுது? வாட் இஸ் டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன்? என்ன ஐடியா இருக்கா? டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன்.
But don't worry about the PPT and the content பத்தி வேணுமா அப்படின்னா ஷேர் பண்றது இல்லைன்னா உங்களுக்கு உங்களோட போர்ட்டல் இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க போர்ட்டல் லாகின்லயும் நீங்க இந்த பிபிடிஸ் இதோட கண்டென்ட் எல்லாமே நீங்க பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் இட். இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே நீங்க அங்கேயே விசிபிள் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஸோ யாருக்கும் ஐடியா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன்ஸ்க்கு. ஸோ லெட்ஸ் I'll tell you what it is. ஓகேங்களா, நான் என்ன அப்படின்றத சொல்றேன். ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மல்டிபிள் பிளேசஸ்ல இருந்து நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும், ரைட்டா? ஸோ என்னென்ன மாதிரி பிளேசஸ்ல நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் டேட்டாஸை? எக்ஸாம்பிள், we can collect the datas in different stages. ஸோ என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னா டேட்டா பேசஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம், ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம், ஒரு சென்சார்ஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம், சோஷியல் மீடியா அண்ட் மோர். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் வந்து நம்மளால டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இது வந்து டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் வந்து எந்தெந்த பிளேசஸ்ல இருந்து எடுப்போம் அப்படின்றது புரிஞ்சுச்சுயா? எங்க எடுப்போம்? டேட்டா பேசஸ், ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டு, இது வந்து டேட்டாபேஸ், ஸ்ப்ரெட்ஷீட், ஓகே. அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏபிஐஸ். ஏபிஐ மீன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேசஸ் அண்ட் சென்சார் மூலயமா எடுக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ சென்சார் மூலயமா நம்ம டேட்டா ஸ்விட்ச் பண்ண முடியும். அண்ட் சோஷியல் மீடியா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல அந்த டேட்டா பேசஸ், ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டு, ஏபிஐ அண்ட் சென்சார் அண்ட் சோஷியல் மீடியா. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருந்து நம்மளால டேட்டாஸை ஃபெச் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வாட் இஸ் கால்ட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ். ஸோ டேட்டா ஸ்டோரேஜ்னா என்ன? டேட்டா ஸ்டோரேஜ் மீன்ஸ் ஒன்ஸ் collected the data needs a storage solution, ரைட்டா? நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட்ஸ் லெட்ஸ் சே ஃபார் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதை எடுத்துட்டு நான் ஒன்ஸ் எனக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்? இது ஒரு இடத்துல ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவேன், மேபி ஆன் மை பேக் ஆர் நான் என்ன ஒரு புக்ஃபாலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பிளேசஸ்ல நான் வச்சிருவேன், ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸ், வேரியஸ் சோர்சஸ்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாமே நீங்க ஒரு பிளேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. திஸ் கேன் இன்வால்வ்ஸ் எந்தெந்த இதுல இருக்கும்னா டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கலாம். டேட்டா வேர் ஹவுஸ்னா என்ன? உங்களுக்கு ரியல் டைம்ல டேட்டா வேர் ஹவுஸ்னா என்னன்னு சொல்லணும்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்டு எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். டயரு அண்ட் தென் அதுல இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ், பாடி பார்ட்ஸ், அதுல எல்லா இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி எக்ஸாம்பிள் ஒரு டொயோட்டா இருக்கு, ஒரு டாடா இருக்கு, ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களோட கனெக்ட் டைப்ல இருக்கும். ஸோ இவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸ், எனக்கு ஒரு கிளாஸஸ் வேணும் அந்த பிராண்ட்ல, இல்லை எனக்கு ஒரு டயர் வேணும் அந்த பிராண்ட்ல அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்க ஃபெச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான பொருளை எடுத்து கொடுப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம கலெக்ட் பண்ண அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ல நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அது என்னென்ன பிளேசஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஓகேங்களா, அது எங்கெங்க இருக்கும் அப்படின்னா டேட்டா வேர் ஹவுஸ். ஓகே, ஸோ டேட்டா வேர் ஹவுஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஒன் டேட்டா லேக்ஸ்.
Okay, so data lakes, and next one the cloud based storage. That's சரிங்களா? So these are the differences. So data warehouse இருக்கலாம், data lakesல உங்களோட dataஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடலாம், and cloud based நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். Cloud based என்ன? Cloud based means cloud based means இப்போ ஆன்லைன் ஒரு டெப்ளாய்மெண்ட், அதாவது virtual நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிளவுட் பேஸ்ட். கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி வேசஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன, நம்ம டேட்டாவை எங்க கலெக்ட் பண்றோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்றோம், இது வந்து செகண்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, அண்ட் உங்களோட தேர்ட் ப்ராசஸ் என்ன, டேட்டா ப்ராசஸிங் அண்ட் கிளீனிங். பெட்டர் நான் இங்க ஒரு இது ஸ்லைடு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I'm going to that is நம்ம பார்க்க போறது டேட்டா ப்ராசஸிங் அண்ட் கிளீனிங். ஸோ இது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் புரிஞ்சிருச்சு, டேட்டா ஸ்டோரேஜ் புரிஞ்சிருச்சு, டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து we will see about data processing and cleaning. Okay, so the raw data often contains inconsistency and errors and missing values. So இது என்ன inconsistency? ஒரு raw டேட்டால ஒரு ரா டேட்டா நம்மளுக்கு கிடைக்குது ரைட்டா. இந்த ரா டேட்டால என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல மேபி இன்கன்சிஸ்டன்சி டேட்டாஸ் இருக்கும். ஓகே, இன்கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும், ஆர் எல்ஸ் எரர்ஸ் இருக்கும். ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கலாம், உங்களுக்கு கிளியரா புரியணும்னா ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல ஓகே, எனக்கு வந்து இது ஏ காலம், இது பி காலம்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து எனக்கு இன்பிட்வீன்ல என்னோட வேல்யூஸ் இருக்கும் 1 and 2 அப்படின்ற வேல்யூஸ் இருக்கு. இங்க சம் டேட்டாஸ் இருக்கு, ஏ அண்ட் பின்றது. இங்க டேட்டாவே இல்லை, இங்கேயும் டேட்டாவே இல்லை. ஓகேங்களா, இந்த செகண்ட் காலம் தட் இஸ் ரோல் இருக்கக்கூடியதுல இந்த டேட்டாவே இல்லை. ஸோ எரர் இருக்கு ரைட்டா. இன்கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் எரர் வந்து இஸ் தேர் அண்ட் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ இதை வந்து டேட்டா ப்ராசஸிங் மூலமா என்ன பண்ணலாம்னா, we can clean and transform and structure the data to prepare it for a analysis purpose க்கு நம்ம பண்ணலாம். இது நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு பவர் பிஐல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா ப்ராசஸிங் அண்ட் கிளீனிங். கிளியராமா? நெக்ஸ்ட் டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங். ஸோ இதெல்லாம் என்னவா இருக்கும், டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங். Any answers from your end? What is data analysis and modeling? 1 minute.
Okay, students. So next, we'll see about data analysis and modeling. So, யாருக்கும் ஐடியா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Okay. Okay, man, no worries. So, நம்ம இதை என்னன்னு பார்க்கலாம். So, data analysis and modeling. The data analysis and modeling in the stage வந்து data is analyzed to uncover the insights, trends and patterns. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம இது பண்ணணும், என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே வந்து நம்ம அன்கவர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இன்சைட்ஸ் அன்கவர் பண்ணலாம். அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட், machine learning and data mining techniques are applied to identify the relation between the variables and make up predictions. Predictions எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட். ஓகே, ஸோ இன் டேட்டா அனாலிசிஸ், ஓகேங்களா, டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங் பார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் see the things என்னென்ன உங்களுக்கு இது பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் see the trends and patterns. ட்ரெண்ட்ஸ், அதாவது கஸ்டமரோட ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். பட் பேஸ்ட் அப்பான் வாட்? பேஸ்ட் அப்பான் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட். ஓகேங்களா? பேஸ்ட் அப்பான் த statistical methods மூலமா நம்ம we can easily do it. Clear? So this is the fourth step. Okay, the fourth component. And okay, நம்மளோட fifth component என்னன்னா report and visualization. So what is called this reporting and visualization? Visualization uses a chart இருக்கும் and graphs identify இருக்கும் and even dashboards identify இருக்கும் and other visual tools to present the data in understandable, compelling manner. Clear? So report and visualization means we can see the அதாவது நம்மளோட raw data வந்து it has been converted to what? It has been converted to visualization. Using a visualization tool நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். Student 1 minute. Okay, fine. So அது வந்து உங்களுக்கு என்னவா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா that is விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? எல்லா டேட்டாஸுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு இந்த ரா டேட்டா வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? ஸோ பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் அண்ட் என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ்ல மாத்திருப்போம் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் பார்ட். கிளியர்? And the sixth one, that is called as the performance monitoring
and optimization. So even in performance monitoring and optimization. So means so once it is done, அதாவது நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களோட தட் இஸ் என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஸோ இது மானிட்டர் பண்ணணும், இது ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும், ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணணும். அண்ட் டேட்டா கவர்னன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் இட் ஷுட் பி ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் டேட்டாஸ் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்கேலபிள் ஆகணும். And it should be very flexible while using it. Clear? So this is all about the key components. Okay, understood? Everyone till this? So what is called the key components of a data analytics management services? என்னென்ன மாதிரி components பேஸ் பண்ணி வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். காம்பனன்ட்ஸ் என்ன நம்மளுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு, ரைட்டா? ஸோ என்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு. பட் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்? வாட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா assessment and requirement gathering. So what is this called assessment and requirement gathering? Means this is the initial stage, understanding the business objective and identifying the problem to be solved and gathering the requirement for a data analytics project. Okay, so this means what? So நம்ம காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி சொல்லிடுறேன். டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு அண்ட் அதோட யூஸ் கேஸ். ஓகே, டெஃபினேஷன் பார்த்தோம், மேனேஜ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அபவுட் அவர் the next part is use case and அதுல என்னென்ன காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். So now we are seeing what are the implementation. அது வந்து எப்படி ரியல் டைம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கவனிங்க, சரிங்களா? Implementation parts means first is assessment and gathering. Okay, first part is implementation. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதை எப்படி நம்ம ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ண போறோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னது? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ assessment and requirement gathering. Assessment and gathering. Okay, sorry for the background noise. 1 minute, students. Okay, so first is assessment and requirement gathering. So understanding the organization goal and the objective implementation. Okay, so that is என்ன இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் மீன்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்த்தோம் இல்லையா? தட் இஸ் டேட்டா சோர்ஸ். நம்ம டேட்டாவை எங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம் டு பி சால்வ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பார்ட்ல வந்து we should understand the objective. லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபினான்ஷியல் எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா? பேங்கிங் செக்டர் எடுத்துக்கலாம். அதோட ஆப்ஜெக்டிவ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ரைட்டா? அதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கணும்? செக்யூர்டா இருக்கணும். அண்ட் அதோட டேட்டாஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியரா எடுத்து தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் இருக்கும் ஃபினான்ஷியல்லி,
இன்சூரன்ஸ் இருக்கும், லோன் இருக்கும், மார்ட்கேஜ் இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுல வந்து அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தட் இஸ் அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் டிஃபர் ஆகும். அண்ட் இப்போ நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரெக்குவயர்மெண்ட் கேதர் பண்ணணும். நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத கேதர் பண்ணிக்கணும். அந்த செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் என்ன, ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் டு பி சால்வ். எப்படி வந்து இந்த ப்ராப்ளமா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை. ஆஃப்டர் கெட்டிங் த objective you should identify the objective. Okay, so identify the object, that is goal வந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தட் இஸ் ப்ராப்ளம். என்ன ப்ராப்ளமோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? அது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அண்ட் தென் கேதரிங் த ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபார் த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ரெக்வயர்மெண்ட் கேதரிங், தட் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ், அண்ட் தென் யுவர் ஐடென்டிஃபை தி ப்ராப்ளம்ஸ் டு பி சால்வ். அதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம். கிளியராமா? இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல? செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பிளானிங். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பிளானிங். ஸோ இந்த வேர்ட்லேயே உங்களுக்கு யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸ்ட்ராட்டஜி மீன்ஸ் ஒரு பிளான் இருக்கும், ஓகேங்களா? ஒரு ஒரு டாட்டிக்ஸ் இருக்கும், ஓகேங்களா? அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த செகண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும். இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா this involves defining the approach, selecting the appropriate tools and technology, determining the data source, and outlining the project plan with a timeline and resource allocation. Okay, so in the strategy plans first நமக்கு தெரிய வேண்டியது டூல்ஸ் அண்ட் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும், அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி டிட்டர்மைனிங் த டேட்டா சோர்ஸ். ஸோ இது என்ன டேர்ம் தெரியுங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எக்ஸல் யூஸ் பண்றேன், ஓகேங்களா? ஸோ அதை என்னோட டூலா யூஸ் பண்றேன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் டேட்டா சோர்ஸ் இருக்கணும்னா டேட்டா சோர்ஸ் வந்து மேபி டாட் எக்ஸ்எல், ஓகேங்களா? டாட் எக்ஸ்எல் இருக்கலாம், இல்லை ஆர்எல்ஸ் ஒரு எஸ்கியூஎல் ஃபார்மேட்ஸ்ல இருக்கலாம், ஆர் டாட் ஜேசன் ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இது ஃபார்மேட்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்ஸஸ்ல இருக்கும். அண்ட் அவுட்லைனிங் த ப்ராஜெக்ட் பிளான். ஸோ இது பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் பிளான் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ தேர்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், உங்களுக்கு டேட்டா சோர்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா டைம்லைன் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ என்ன டைம்லைன்குள்ள நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். கிளியரா எல்லாருக்குமே இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? எதனா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது வரைக்கும் கேளுங்க. ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் கிளியர் டு திஸ். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா இன்டகிரேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லைம்மா யாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? கேன் ஐ கெட் சம் ரிலவெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறீங்களா? புரிஞ்சுச்சு அது வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்? நெக்ஸ்ட் போடலாமா? டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம இது ஸ்ட்ராட்டஜி பிளானிங் பார்த்தாச்சு. கிளியரா? ஸோ இதுக்கு என்ன தேவைப்படும், பிளானிங்ஸ்ல என்னென்ன நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் டேட்டா இன்டகிரேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன். வந்து நம்மளுக்கு இப்போ இது எக்ஸல் ஃபார்மேட்ல இருக்கணுமா, இல்லை டேட்டா சோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படியே கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ வி வர் மேக்கிங் த டைம் லைன். நெக்ஸ்ட் data integration and preparation.
Okay, data integration and planning. So in the process, என்ன processor? So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்ல டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணணும், லோட் பண்ணணும், ensuring the data is suitable format of for the analysis. ஓகே, ஸோ இது என்ன ப்ராசஸ்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கக்கூடிய லெட்ஸ் சே திருப்பி நம்ம அந்த எக்ஸல் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸல் ஃபார்மேட் மட்டும் இருக்காதுமா. ஸோ டோட்டலி 100 ஃபார்மேட்ஸ்க்கு மேல நம்மளுக்கு வந்து இந்த பவர் பிஐல இருக்கும். கிளியரா? ஸோ அதுல எந்த ஃபார்மேட்ல வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஏ அண்ட் தென் பி ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து 1 and 2. ஸோ இதுல இருந்து மிஸ் அவுட் ஆயிருக்கும் சம் டேட்டாஸ், மேபி எரர்ல இருக்கும். ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் நம்ம, we can that is இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can load it. லோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா, லோட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அது பெர்ஃபெக்டா சேஞ்ச் ஆயிடும். இன்டகிரேஷன் ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடும். நம்ம தட் இஸ் நம்ம அனலைசஸ் பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிடும். இதுதான் உங்களோட தட் இஸ் தேர்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஆகும். உங்களோட தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து நீங்க இதை செக் பண்ணணும், வெதர் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபார்மட்ஸ்ல எதனா மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா, எரர் இருக்கா, அதை அனலைஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. கிளியரா? And then data analysis and modeling. So what is data analysis and modeling? So இது என்ன ஸ்டெப் அது டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so you can see that is ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம செக் பண்ணியாச்சு, ஒரு ப்ராப்பரா நம்ம மாத்தியாச்சு, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த டேட்டா, அந்த ரா டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு கிளியர் ஆகுது. இப்போ இந்த டேட்டா வந்து நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவோம்னா, மேபி இப்போ நம்ம பார்க்குற ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, டேட்டா data analysis and modeling. இதுல என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு, from the name itself you can identify analysis. Analysisனா நம்ம statistical methods use பண்ணணும், ரைட்டா? So we can use kind of statistical technique. Okay, statistical techniques use பண்ணலாம், or methods we can say. Okay, so இந்த மாதிரி techniques use பண்ணிட்டு பண்ணலாம், or else they can use machine learning algorithms. Okay, machine learning algorithms use பண்ணலாம். இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட டேட்டாவை. கிளியரா? டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடல், statistical techniques and machine learning மூலமா we can identify what it is. கிளியரமா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபோர்த் ஸ்டெப், ஃபோர்த் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஃபிஃப்த் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலைசிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ விஷுவலைசிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங்னா what is that? We can say data visualizing and reporting. What is this data visualization and reporting means? So நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு டெக்னிக், நம்ம ஒரு டேட்டா இருந்தது, அந்த டேட்டாவை எடுத்தோம், அதை வந்து நம்ம ஒரு டெக்னிக்ஸ் மூலயமா நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம், அதுல இருக்கக்கூடிய எரர்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம், அதாவது பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பாக்குறதுக்கு ஈஸியா நம்ம பாக்குறதுக்கு, அவங்க பாக்குறதுக்கான விஷுவலைசேஷன்ல சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம், மேபி ஒரு யூனோ ஒரு சார்ட்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, or we can create it as a this one. ஒரு சார்ட்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம், or ஒரு கிராஃப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, or else
we can create it as a model. Three models இருக்கு. Clear? Three models இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய set of visualizations இருக்கு. So அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? We can do it. Clear எல்லாருக்குமே இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சு எல்லாருக்கும்? Doubts யாருக்காவது இருக்கா இது வரைக்கும்? No, right? Okay, let's start. So இப்போ வந்து performance monitoring and optimization. What is this performance monitoring and optimization? Continuously monitor the analytics process and system performance to identify address the bottlenecks. So bottlenecks and inefficiency na enna appadina sometimes வந்து that is there will be a problem, increase and decrease of the products, right? Products la irkalam illa other customers la irkalam. So on the bottlenecks and inefficiency வந்து we can easily monitorize. And testing and validation. So what is called testing and validation? So conduct a thorough testing of a data analytics. Okay. And then we can perform it. Testing and validations. Conduct through the testing of data analytics and solution to ensure the accuracy and reliability of our results. So that is very, very important, right? Accuracy கண்டிப்பா இருக்கணும் நம்மளோட ரிசல்ட்ல. And deployment and training part. Deployment என்னன்னா deploy the data analysis, analytics management service across the organization, relevant departments and teams. Clear? Relevant department and teams க்கு வந்து நம்ம இதை ஷேர் பண்ணலாம். And review and evaluations will be there. So services and meeting of organizations objectives இது எல்லாமே so எதனா அப்டேட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Clear? I hope till this everyone is clear. So இது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணது இல்லைங்களா? So இது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணது என்ன? Definition of it and use case. And then what are the components? என்னென்ன components இருந்தது? And then implementation completed. எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணன்றதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு, ரைட்டா? இது completed, இது எல்லாமே completed. Next ஃபைனலா we are going to see about the benefits. So இதை நம்ம யூஸ் பண்றதுனால என்ன benefits கிடைக்கும்? Okay, we'll see the benefits now. So till this everyone is clear, right? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? எதனா டவுட் இருக்கா? டெஃபினிஷன்ஸ்ல, யூஸ் கேசஸ்ல, காம்போனன்ட்ஸ், பெனிஃபிட்ஸ்ல எதனா டவுட் இருக்கு? நாட் பெனிஃபிட்ஸ் till this எதனா டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? Any doubts, students? டவுட் யாருக்காவது இருக்காமா? இதுல எதனா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? Thank you, Karthik. Thank you for responding. Okay, so let's thank you, Jeeva and Sharan, Asha, Rajesh. Okay, okay, Jyotika. Thank you, ma'am. Thank you for your response. So now we can move on to the benefits of data analytics managed services. Okay.
ஸோ இதுல என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் திஸ் தட் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த்ரூ திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் that is data analytics managed service ல again expertise and specialized skills நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா. ஸோ எப்படி இந்த மாதிரியான டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ எப்படி நம்மளுக்கு டேட்டாஸ் எங்க நம்ம ஃபெச் பண்ணி எடுப்போம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியும் ரைட்டா. ஸோ டேட்டா பேஸ்ல இருக்கலாம் இல்ல ஏபிஐல இருக்கலாம் இல்ல வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ரிசோர்சஸ் ஓகேங்களா. அந்த ரிசோர்ஸ்ல நம்மளுக்கு டேட்டாஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த ரிசோர்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா அதுல எரர் இருக்கா, இன்எஃபிஷியன்சி இருக்கா, மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இருக்கா நம்ம செக் பண்ணுவோம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஓகே இது எல்லாமே நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும். அந்த இன்எஃபிஷியன்சி எல்லாமே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா. இப்போ நம்மளோட டேட்டா நம்மளுக்கு ரெடியா இருக்கு. அந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் ஆர் சம் மிஷின் லேர்னிங் அல்கோரிதம்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெக்னிக்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். அண்ட் ஃபிஃப்த் என்னது நம்ம விஷுவலைசேஷன்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். அதாவது நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய டேட்டா பிசினஸ் மேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம அந்த விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்ல சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். இது வரைக்கும் கிளியரா? ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பர்டைஸ்ட் அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ் இது மூலமா வி கேன் கெட் த திங்ஸ். அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டிஸ். ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ தேர் வில் பி பீக் இன் சம் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் டேட்டா சோர்சஸ்லயோ இல்ல நமக்கு இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ்லயோ பாத்தீங்கன்னா ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு that is flexibilities and scalabilities that is டேட்டால கஸ்டமர்ஸ்ல அண்ட் தென் வாட் எவர் அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும் ரைட்டா. அது ஸ்கேலபிலிட்டிஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டிஸ் ஆல்சோ தேர். அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் திஸ் இஸ் வெரி மச். காஸ்ட் நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவ் தட் இஸ் ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம். காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸோ நிறைய நம்ம இதுக்காக நம்ம செலவழிக்க வேண்டாம் ரைட்டா. ஒரு எக்ஸ்பர்ட் மேபி ஹி இஸ் த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் or he may be a business analyst or other special designation. So on the person he will be working on it. So there will be a cost effectiveness and data driven decision making we can easily take right depending upon the given data. The visualization report dashboard மூலமா we can easily see the that is take the decision making. Business goals attain பண்ணுமா பண்ணாதா இல்ல எப்படி நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத we can easily predict it, right? And then enhance the data visualization. Visualizations easy understand பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா. and customized insight and reporting. Reporting easier நம்ம submit பண்ணலாம். Maybe the businessman he want to submit this business that is reporting to some other person. Easily you can report it and you can see the changes and customer identification easier புரியும். customer identification என்ன, அவங்களோட பிஹேவியர் ஓகேங்களா, அவங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க, அவங்க என்ன ஒரு டெமோகிராபிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகேங்களா, அவங்க ஏஜ் கேட்டகரி என்ன, அவங்க என்ன மாதிரி லைக் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி பிராண்ட் லைக் பண்றாங்க, இது மாதிரி கஸ்டமைஸ்டு இன்சைட்ஸ் எல்லாமே நம்ம we can easily understand and improved efficiency and productivity. இதனால நம்மளோட ஃபைனல் கோல் என்னமா, எல்லா பிசினஸ் மேனோட ஃபைனல் கோல் என்னவா இருக்கும், efficiency and productivity improve ஆகும் ரைட்டா. So that is the final one. So these are the important cons. So now எல்லாருக்குமே கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீஸ் என்ன, அது எதை பேஸ் பண்ணிருக்கோம். அவங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர். அவங்க கிட்ட நீங்க சப்போஸ் உங்களோட மேபி நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றதா இருந்தாலுமே you can approach them, right? So but after learning this course you can do it on your own. So then finally summary. Okay. Okay. Summary part. Summary data analytics managed service including the information managed services, advanced analytics and data modelization, modernization and data monetization. ஓகேங்களா. And the managed data analytics solution includes collecting the enterprise's data
ஸோ நீங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா நீங்க இன்டர்வியூ ஏதோ ஒன்று அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னாலோ, இஃப் சம்மன் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ த கொஸ்டின், நீங்க என்ன சொல்லணும்? எங்க டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவீங்கன்னா, யூ ஷுட் டெல். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு டேட்டாஸ் வரும். நாட் ஒன்லி பர்டிகுலர் செக்டார். ஒரு செக்டார்ல இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல இருக்கு. ரைட்டா? என்டர்பிரைசஸ் டேட்டாஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம். ஃப்ரம் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சராகவும் இருக்கலாம், இல்லை அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாஸாகவும் இருக்கலாம். அக்ராஸ் ஆல் த டெப்ளாய்மெண்ட் ஹேவிங் ஆன் ப்ரிமைசஸ். அவங்களோட ப்ரிமைசஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரிமைசஸ்னா அவங்க கம்பெனிஸ்ல இருக்கக்கூடியதுதான். ஒரு பிசிக்கல் இதுதான் வந்து நம்ம சொல்றோம் ஆன் ப்ரிமைசஸ். அண்ட் மல்டிபிள் கிளவுட் வெண்டார்ஸ். பிகாஸ் நம்ம பிசிக்கலா மட்டும் நம்மளுக்கு கம்பெனிஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் ஆகல. ரைட்டா? நிறைய வந்து ஆன்லைன்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. ரைட்? ஆன்லைன்ல தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து ஒரு பிஸி சிட்டிஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தே வில் பி பர்ச்சேசிங். தே ஓன்ட் கோ ஃபார் அ ஷாப்பிங். ஷாப்பிங்கே போக மாட்டாங்க. ஆன்லைன்ல ஜஸ்ட் புக் பண்ணுவாங்க. ஃபுட்டா இருக்கட்டும், ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி எனி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் ப்ராடக்டா இருக்கட்டும், எலக்ட்ரானிக்ஸா இருக்கட்டும், ஆர் வீட்டுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸா இருக்கட்டும், எதா இருந்தாலுமே தே வில் பி பர்ச்சேசிங் இட் ஃப்ரம் தி ஆன்லைன். ஓகேங்களா? ஆன்லைன்ல இருந்தா எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. And அதுதான் சொல்றாங்க, cloud vendors to provide a data foundation that supports a mission critical applications, fuel advanced analytics, and enables a real-time operational efficiency. So இது என்ன பண்ணணும்? இது reduces the infrastructure costs வந்து reduce பண்ணும். ஓகேங்களா? So next உங்களோட டைம், that is I will ask you some quizzes. So நம்ம லேர்ன் பண்ணதுல நான் quizzes கேட்பேன். So you guys are going to answer it. Okay, let's see who's going to answer the question. The quiz and the questions வந்து I can also share it in the screen. So நீங்க answers மட்டும் என்ன ஆன்சர்னு சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? Wait a minute. நான் just quiz மட்டும் share பண்றேன். You guys have to answer the questions. Okay, let's see. கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணாங்க. Yes. So screenல questions quiz உங்களுக்கு தெரியும். So the answer நீங்க சொல்லணும். ஓகேங்களா? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் யூசர்ஸ் டேஷ் டு கெட் இன்சைட் ஃப்ரம் டேட்டா. ஸோ என்ன இது வரும்? ஸோ எதை வந்து இன்சைட் பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை இது நம்ம பார்த்தோம், இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம். ரைட்டா? ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபிகர்ஸா, இல்லை நியூமெரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸா, இல்லை ஸ்டாட்டிக்கல் மெத்தட்ஸா, நன்னா? ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர்? So what will be the answer now? I'll give you some 5 seconds of time, 5 to 10. சரி, ஓகே, ஒரு 1 minute கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் டைப் பண்ணுங்க. Yes, great, good, Asha. Statistical method, C, yes, good students. ஏ வராதுமா, பிகாஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபிகர்ஸ் கிடையாது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் டெக்னிக்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் and then this is the answer for this. Next is a process of quantifying data is referred to as dash. Quantifying na ஒரு நம்பரைஸ்ட் பண்றது. ஓகேங்களா? that is called as a enumerations and structure
and decoding and coding சொல்லுவாங்க. So what all these? So இதுல என்ன ஆன்சர் வரும்? What is the answer? Good. Enumeration. Why enumeration? Enumeration means a number calculation. ஓகேங்களா? So the quantify னா என்னது? Quantifying data means ordering பண்றது, ரைட்டா? So it is based upon the enumeration. That process is called as a, அதுக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கும். நீங்களும் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா you should know what are the technical terms behind the data analytics. ஓகேங்களா? நம்ம லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு இது டேர்ம்ஸுமே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். Good students, really good. Okay, great. So it is C option. So next is data analysis is the process of. So the in data analysis ஒரு process பார்த்தோம், ரைட்டா? நிறைய process பார்த்தோம். Data collection, gathering, data analysis பார்த்தோம், and performance monitoring, இந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு. So அதில் data analysis process க்கு என்ன ஆன்சர்? What is the answer for data analysis? Inspecting data வா, data cleaning ஆ, transforming of data வா, all of them mentioned above. So let's see, D is the answer. Good. So all options, all of it mentioned. Good. So இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் என்னமா? All of the mentioned. So inspecting data, data cleaning, data transforming, எல்லா processமே will call it as a data analysis. Clear? So these are the some reference links. உங்களோட போர்ட்டல்ல நீங்க செக் பண்றப்போ, if you want to learn more something, reference பத்தி நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா, you can select on this link and you can view the details. Clear? Thank you. This is the first slide. First slide நம்ம complete பண்ணியாச்சு. Give me a minute. So let me share the second slide. The next slide வந்து பாத்தீங்கன்னா, it is very, very interesting one. Let me share my screen. Okay. So data analytics managed service from PPT, but chapter 2. So we are in chapter 2 now. So we can see what we can do. Okay. So previous PPT ல நம்ம பார்த்தது எல்லாமே we understand what is data management, that is sorry, data analytics managed services னா என்னன்னு பார்த்தோம், அந்த definitions பார்த்தோம், அதோட components பார்த்தோம், implementation பார்த்தோம், benefits பார்த்தோம், ரைட்டா? பட் நவ் இதை எந்தெந்த பிளேசஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், இதுதான் மெயினா உங்களோட சினாரியோஸ் தான். பிகாஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ற ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே யூ ஹாவ் டு டூ த கேஸ் ஸ்டடி பண்ணி ஆகணும். ஓகே, அதனால ப்ளீஸ் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். தட் இஸ் உங்க ப்ரோக்ராம் நீங்க பண்றது. இங்க பாருங்க, participants will be able to learn the data analytics use case in the different sectors. This will help the learners to apply the same mechanism into a different sectors. So நம்ம learn பண்ணிட்டு இருக்க data analytics concept வந்து as நீங்க just imagine பண்ணிக்கோங்க, you are going to be a data analytics, right? So going to apply it for a different sectors. என்ன நம்ம முன்னாடியே பார்த்த sectors என்னது? Food and insurance and online shoppings. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி
நம்ம ரெண்டு யூஸ் கேசஸ் எடுத்து அதை நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. கிளியராமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல இந்த டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ், சாரி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் எப்படி யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஓகே. Okay. So introduction. Data analytics has become a vital tool in financial service industries. Okay. So இந்த கொஸ்டின் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். சரிங்களா? நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸை நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. ஓகே, யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஓகே. நீங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல என்னென்ன மாதிரி டேட்டா நீங்க கலெக்ட் பண்ணுவீங்க, என்னென்ன இருக்கும் ரா டேட்டால என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்கும் நீங்க கெஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்ல என்னென்ன மாதிரி டேட்டாஸ் இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்ல? ஸோ நீங்க எதை மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க? எந்த டேட்டாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி யூ வில் கெட் த ஃபைனல் டேட்டா விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுவீங்க? Okay, transaction history. Great, ma. Great, Charan. Good. So transaction history and then credit and debit details. Good. Smiley. And then what else? Income based பண்ணது. Okay. Income, profit, loss. Exactly. Interest, cost, amount, expenses. Okay. So நிறைய ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சது, பட் ரியல் குட் ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹிஸ்டரிஸ் இருக்கும் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாசஸ், எக்ஸ்பென்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமான டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். ரைட்டா? தட் இஸ் ரியலி குட். ஸோ நவ் வி கேன் கெட் இன் டு த திங். ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஹஸ் பிகம் அ வைட்டல் டூல் இன் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், enabling the organization to extract a valuable insight and make a data-driven decisions. ஸோ மெயினாக அந்த டிசிஷன் மேக்கிங்காக தான் நம்ம இந்த ஒர்க்கே நீங்க பண்ண போறீங்க. ரைட்டா? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்காக எதுக்கு ஒர்க் பண்ண போறீங்க? யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க். வை? பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் த பிஸ்னஸ் மேன் தி ஐடியா. ஸோ என்ன மாதிரி இருக்கு உங்களோட ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணது டிசிஷனுக்காக தான் யூ ஆர் கிவிங், ரைட்? அண்ட் ஆப்டிமைசிங் தேர் ஆப்ரேஷன் டு ஃபாஸ்டர் தேர் ஆப்ரேஷன். அவங்களோட மேனிப்புலேஷன், அவங்க என்னென்ன ஒர்க் பண்றாங்களோ அது எல்லாமே ஃபாஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். இன் திஸ் கேஸ் ஸ்டடி we will explore how a fictitious and financial institution XYZ Bank. ஸோ இங்க வந்து XYZ பேங்க்னு கொடுத்துருக்கு. நம்ம என்ன பேங்க் பண்ண எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் சே கவர்மெண்ட் பேங்க், ஒரு இந்தியன் பேங்க்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஒரு இந்தியன் பேங்க் இருக்கு. இந்தியன் பேங்க்கு கவர்மெண்ட் பேங்க், ரைட்டா? ஸோ ஓகே. ஸோ ஒரு இந்தியன் பேங்க் இருக்கு. இந்த இந்தியன் பேங்க்ல utilize the data analytics to enhance its performance and deliver the improved service to its customer. ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் ரியல் டைம்ல உங்களுக்கு கிளியரா புரியணும் அப்படின்னா, ஸோ லெட் மீ கிரியேட் ஒன் மோர் ஸ்லைட். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேங்க் எடுத்துக்கலாம். I hope my screen is visible. Okay. So first வந்து நம்ம இந்தியன் பேங்க், ஓகேங்களா? இந்தியன் பேங்க் எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு பேங்க் என்ன எடுத்துக்கலாம்? ICICI பேங்க் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ ரெண்டு பேங்க்ஸ் இருக்கு.
ஓகே, ரெண்டு பேங்க் இருக்கு, ரெண்டு பேங்க்லயும் வந்து நமக்கு டேட்டாஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்ஸ் வந்து இதுல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், பிகாஸ் இட் இஸ் அ பிரைவேட் பேங்க். அண்ட் இது ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், பிகாஸ் இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் பேங்க், ரைட்டா? ஸோ ஒவ்வொரு பேங்கோட இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு டிஃபர் ஆகும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிசிஷன்ஸ் மேக் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்களோட ரா டேட்டாஸ் எப்படி டிஃபர் ஆகும்? எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரா டேட்டா எடுத்துக்கலாம், இந்தியன் பேங்கோட ரா டேட்டா எடுத்துக்கலாம். இவங்க ரா டேட்டால வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ், ஓகே, இவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ், அண்ட் தென் இவங்க கொடுக்கக்கூடிய லோன் அமௌண்ட், ஓகே, இது எல்லாமே வந்து டோட்டலி டிஃபர் ஆகும் when you compared with ஐசிஐசிஐ பேங்க், ரைட்? ஸோ நீங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், ஓகே, பேஸ்ட் அப்பான் தி ஒரிஜினல் டேட்டா, அவங்களோட ஒரிஜினல் டேட்டா பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும், நம்ம அந்த பர்டிகுலர் பேங்கோட enhancement performance வந்து நம்மளுக்கு get increased and delivers the improved service to the customers. கஸ்டமருக்கு improved service இருக்கும். let's say ஒரு 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 கால்குலேஷன் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, இங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஃபார் லோனுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு 9% கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இங்க வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகும். இங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு 7% தான் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணது 7% தான் இருக்கும். ஸோ பட் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐசிஐசி பேங்க்ல தான் எடுப்பாங்க. ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன், ஒரு 9% இருக்கிறதுல செலக்ட் பண்றாங்க. நீங்க ஒரு ஒரு அசட் வாங்குறாங்க, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்குறாங்க, எனக்கு இமிடியேட்டா எனக்கு கேஷ் வேணும் அப்படின்னா என்னால ஐசிஐசி பேங்க்ல என்ன பண்ண முடியும், லோன் வாங்கி பண்ண முடியும். பட் வென் யூ கோ டு தட் இந்தியன் பேங்க், இந்தியன் பேங்க்ல ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு அதிகமா இருக்கும். அப்ப என்ன கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்ஸ்ல இருக்கோ, ப்ராசஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு, பெர்சன்டேஜ் கம்மியா இருந்தாலும் ப்ராசஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால ஐ கான்ட் அஃபோர்ட் திஸ் இந்தியன் பேங்க், ஸோ ஐல் பி கோயிங் வித் ஐசிஐசி பேங்க், ரைட்டா? இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க பேங்க்கு ஏற்ற மாதிரி the variations will be there here. And then improvement இருக்கும், சர்வீசஸ்ல உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். பேக்ரவுண்ட்ஸ், ஓகே, ஸோ பேக்ரவுண்ட்ஸ்ல இப்போ நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் பார்த்தோம், எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணோம் அண்ட் டிசிஷன்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த டிசிஷன் மேக் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது அண்ட் இம்ப்ரூவ் த சர்வீஸ் டு த கஸ்டமர். அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவைசேஷன் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு. கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட். அண்ட் பேக்ரவுண்ட், Expiry Bank is a mid-sized bank, retail bank வச்சுக்கலாம். Okay, that offers a range of financial products and services. Okay, and including the saving accounts, personal loans, mortgages, and credit cards. Mortgages means ஒன்றும் இல்லை, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அசர்ட்ஸ் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க, சரிங்களா? அசர்ட்ஸ் தட் இஸ் we can otherwise I can say it as a retail, that is a real estate. Okay, mortgage is called as a another term will call it as a real estates. Okay, so இந்த ரியல் எஸ்டேட்ல எப்படி நம்ம that is இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். Okay, so the bank has a diverse customers base and operates through the multiple channels. அவங்க வந்து மல்டிபிள் சேனல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும். ஒருத்தவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்ட்ல இது பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா ஸோ அதை கேட்டதுக்கு அது வில் பி கெட்டிங் அ லோன் ஃப்ரம் தி பேங்க், ரைட்? ஸோ பேங்க்ல வந்து லோன் கெட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் சில பேர் போட்டிருப்பாங்க, அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் பீப்புள்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க, அண்ட் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்றவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தரோட டிஃப்ரெண்ட் டைவர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் will be working on it. Okay, including the branches, ஆன்லைன் பேங்கிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம் டைரக்டா? இப்போ ஒரு ஏஜ்டு பீப்புள்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஸோ தே வில் பி விசிட்டிங் த பேங்க், பேங்க்கை போய் விசிட் பண்ணுவாங்க, பிரான்ச்சஸ்ல போய் பார்ப்பாங்க அவங்களோட டைரக்டா மெயின் பிரான்ச். இப்போ வந்து மதுரைக்கு போறீங்க அப்படின்னா மதுரையில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச் இல்லை, ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பிரான்ச்சை விசிட் பண்ணுவாங்க. இல்லை கொஞ்சம் எஜுகேட்டட், ஸோ கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண முடியும், லைக் ஆன்லைன்ல இருந்து இப்போ மொபைல் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணா ஆன்லைன் பேங்கிங் பார்ப்பாங்க. அண்ட் மொபைல் ஆப்ஸ், ஸோ நிறைய பேர் வந்து மொபைல் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது. நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்ட். என்னென்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க? கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராடக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர். இதுல என்ன இது தட் இஸ் கால்ட் as கஸ்டமர் சேலஞ்சஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, let's see. Okay, so here there are some challenges they are facing it. So let's see the challenges. Customer segmentation. Customer segmentation now, so based upon their behavior and then pattern, age, and then it goes on like this. Okay, so இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுல ஏஜ், பிஹேவியர், அவங்களோட பேட்டர்ன்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது செக்மெண்ட் பண்ணுவாங்க கஸ்டமர்ஸ். ஓகேங்களா, ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வைப்பாங்க. இது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். உங்களோட ப்ராடக்ட் எப்படி வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, ஸோ பேஸ்ட் அப்போ அந்த இது, ஸோ அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். என்னென்ன ரிஸ்கஸ் வருது, ரிஸ்க் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது. எக்ஸாம்பிள், நிறைய வந்து ஃப்ராடுலன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும், ரைட்டா? ஃப்ராடுலன்ஸ் பேஸ் பண்ணி, ஸோ அதை வந்து எப்படி ரிஸ்க்கை வந்து மேனேஜ் பண்றது. அண்ட் கஸ்டம் சன்ஸ்னா, ஸோ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க, கஸ்டமர்ஸ் சன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அதை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ஃபினான்சியல் சர்வீஸ்ல இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கணும். ஓகேங்களா, எப்படி செக்மெண்ட் பண்றது, கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் அண்ட் ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்றது, இம்ப்ரூவ் பண்றது. அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஃப்ராடுலன்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி டிடெக்ட் பண்றது, அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றது, அது தெரியணும். அண்ட் கஸ்டமர் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இது பண்ணுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள், ஒரு நியூ ஸ்கீம் இருக்கு. அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல நிறைய நியூ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, ரைட்டா? ஸோ இந்த நியூ ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே one second. Students, is my screen is visible to you? Screen visible இருக்கா? ஓகே, ஸோ கஸ்டமர் சன் அப்படின்னா ஒரு லம்ப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க சடனா இது பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்கீம்ல ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே வந்து அதுல நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இது பண்ணுவாங்க, அதாவது அதுல என்ரோல் பண்ணிப்பாங்க, ரைட்டா? அந்த ஸ்கீம் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றது. ஸோ தீஸ் ஆர் த சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட், எல்லாருக்கும் என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? நான் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்ட் பத்தி தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் ஒன் செகண்ட்.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்ல என்ன எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். தட் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ எப்படி டிசிஷன் மேக் பண்ணுவாங்க, ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவாங்க ஆப்ரேஷன்ஸ், அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தோம். அண்ட் மல்டிபிள் சேனல்ஸ்ல இதை கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தட் இஸ் லைக் ஆன்லைன் பேங்கிங் அண்ட் மொபைல் ஆப்ஸ் அண்ட் தி அதர் திங்ஸ். டேரக்டா பிரான்ச்சஸ்க்கே நம்ம போய் விசிட் பண்ணலாம். அண்ட் சேலஞ்சஸ் என்னென்ன இருக்கு, நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன இருக்கு ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல, ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்தோம். கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர் ட்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல வி வில் சி டீட்டெயிலி அபவுட் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்ல. ஸோ அதை இந்த சேலஞ்சஸ் பேஸ்டோட கம்பைன் பண்ணி ஸோ ஹவு வி கேன் கெட் த அவுட்புட் அப்படின்றத நம்ம கிளியரா பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ நவ் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 12:30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் அ லஞ்ச் பிரேக் அண்ட் ஜாயின் அட் எக்ஸாக்ட்லி அட் 1:30. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 minutes முன்னாடியே ஜாயின் பண்ணிடுங்க. கிளியராமா? Thank you so much, students. So any doubts, please let me know. Okay, thank you.
Friends, I think we can start now. Everyone is joined. Before starting, just to confirm, எல்லாருக்கும் என்னோட screen தெரியுதாமா? You can see only the students are joined, so we'll wait for other 2 to 3 minutes. Wait for it. சரிங்களா? Students, இன்னும் ஒரு 5 minutes wait பண்ணலாம். Then online will start the session. Students join பண்ணிட்டு இருக்காங்க. We wait for them. Okay.
So in between, so students join பண்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு வேற எதுனா டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா please let me know so we can discuss at this time. Okay? Doubt எதுனா இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So any doubts regarding the job opportunities or so இந்த இது படிச்சோன்னா நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எதுனா கேட்கணுமா இல்ல சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் எதுனா கொஷின் இருந்துச்சுனாலும் ப்ளீஸ் கேளுங்க. ஓகே, ஸோ wait for other 2 to 3 minutes and then we'll start. ஓகேங்களா, ஜாயின் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, we'll wait. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது கம்ப்ளீட் யூஸ் கேஸ் மேனேஜர் சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ வி கேன் see about this one statistical technicals method பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்ப்போம். என்னென்ன டெக்னிக்கல் இது இருக்கு, மெத்தட்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் இட் வில் பி மோர் ஃபன் வித் ரியல் டைம். ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா மோஸ்ட்லி ட்ரை டு ஹவ் அ லேப்டாப் வித் யூ. லேப்டாப் வச்சுக்கோங்க, அதில் வந்து பவர் பிஐ இன்ஸ்டால் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா, நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸும் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் வீக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளி லேப்டாப் கிட்ட வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எதுவும் டவுட் யாருமே எதுவும் கேட்கல. சரி, ஓகே.
Okay, students, I think can wait for another 1 minute and then we'll start. Okay. Okay, ma'am. So we can start. So இது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு என்னென்ன டாபிக் வரை கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரீகப் கொடுத்துறேன். இது வரைக்கும் நம்ம லேர்ன் பண்ணது டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் தட் இஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ் பற்றி பார்த்தோம். ஸோ அதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் யூசஸ் கேஸ் இருக்கு, என்ன டெஃபினேஷனு அண்ட் என்ன காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபைனலாக என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே கிளியராக பார்த்துட்டு பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே. தென் நவ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னது யூஸ் கேஸ் பற்றி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? யூஸ் கேஸ் ஆஃப் வாட் டேட்டாபேஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீசஸோட யூஸ் கேஸ் பண்ணுறோம். So we were talking about financial services. Ita, 1 second. So we were talking about this one, that is financial services. Ita. So let's see. So these are the challenges and background works in financial services and then introductions part. Ita. Introductions in financial services, data analytics and implementation. Okay, so like XY Bank formed a dedicated data analytics team comprising a data scientist, analyst, domain experts. They collaborated with IT team, IT department to streamline. So in the streamline, IT team or combine பண்ணிடுறாங்க. That is data scientist, analyst and domain experts. இவங்க எல்லாருமே IT departments ஓட collaborate பண்றாங்க to streamline the data collection and the storage and processing. Okay, here are some fields areas where data analytics played a significant role. They will be playing a significant role on customer segmentation. So இதை பத்தி நம்ம already நம்ம பார்த்துக்கோ இல்லையா? So என்ன segmentation அப்படின்னா என்னன்னா, it will split up the things. ஓகேங்களா? segregate பண்ணணும். So data வந்து நம்மளுக்கு segregate பண்ணி கொடுக்கும். Patterns, trends, and then அவங்க behaviors and demographic information, age. So இதெல்லாமே நம்மளுக்கு segregate பண்ணி கொடுக்கும். Risk management will be avoided. In financial, என்னென்ன மாதிரி risk management risk management இருக்கும். So maybe regarding the fraud, like the fraud protections kaga, obviously we need to be very careful in this part, right? There is a risk management number kandipa பார்க்கணும். And product performance, எப்படி வந்து அந்த product perform ஆகுது. Let's say security assurance இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி பல லைக் வேரியஸ் இதுல வந்து அனலைஸ் பண்ணதுல ப்ராடக்ட் எப்படி உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராடக்ட். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி த கிரெடிட் கார்டு, இட்ஸ் நாட் ஒன்லி த மார்கேஜ், இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த deposits. Okay, saving scheme. So it's for everything. And customer churn. Okay. And so in financial services, results and benefits. இதனால வந்து results and benefits என்னென்ன? Okay. இதனால வந்திருக்க results and benefits என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Improved customer experiences. Right? Obviously, because நம்ம கஸ்டமரை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம். டேட்டா அனலிஸ்ட் மூலயமா நம்ம கஸ்டமரை வந்து ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ வித் பர்சனலைஸ்ட் offers and targeted the marketing campaigns. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் நியூ டு த பேங்கிங். ஸோ பேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரைவேட் இருக்கு. ஸோ இந்த பேங்கிங்ல என்ன பண்ணுவாங்க, பர்சனலைஸ் ஆஃபர்ஸ் நிறைய கொடுக்கும். இந்த டார்கெட்டட் கேம்பெயின்ஸ் இருக்கும்.
ஸோ இவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் ஸ்கீம்ஸ்ல இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து லைக் வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் கேம்பெயின்ஸ் ரைட், மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸ் டார்கெட் பண்ணுவாங்க. XY Bank observed a notable increases in a customer satisfaction. So based on that, so அதை டிபெண்ட் பண்ணி என்னாச்சு, ஸோ நிறைய கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, என்கேஜ்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ they are visiting the branch, they are using the online applications just to interact with the that is working people. Okay, whoever is working in the bank, அவங்களோட that is instruct பண்ணி ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபைடு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. And customers appreciated the relevant and timely services provided to them. Okay, customers appreciated the relevant and timely services. Let's say ஒரு கிரெடிட் கார்டு இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர். ஸோ கிரெடிட் கார்டு நீங்க வச்சிருக்கீங்க, அது பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பர்ஸ்ல இருந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ எங்க கீழே விழுந்துச்சு, யாரும் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, யூ ட்ரை டு பிளாக் இட் ரைட். ஸோ உடனே பிளாக் பண்ணலாம். இப்போ உங்களோட பேங்க் நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு பிரைவேட்ல கொடுத்துருக்கீங்க, எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம், ஏதோ ஒரு பிரைவேட்ல கொடுத்துருக்கீங்க, ஏதோ காலிங் நம்பர் நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 lakhs போட்டு வச்சிருக்கீங்க. 5 lakhs இதுல இருக்குன்னு பார்த்தா கால் பண்றதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஹேப்பன், சம்ஒன் வாஸ் எடுத்துட்டாங்க, அந்த காசை எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அது வந்து டைம்லி சர்வீஸ் வேஸ்ட் ரைட்டா. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் அந்த கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும், பேடாக தான் இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ என்ன ஆகும், நீங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுனால உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸ் அண்ட் இதோட செக்யூரிட்டி இது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஓகேங்களா, உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களோட இது வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் த இம்ப்ரூவ்டு கஸ்டமர் சர்வீஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ்டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். Implementation of advanced risk management assessment models helped the XYZ Bank reduces the default rates. Okay. So enhanced risk management. So the implementation of advanced risk assessment as a model, it reduces the default rate. Okay, it reduces default rate and detect the fraud causes more efficiently. The efficient identify பண்ண முடியும், resulting in better portfolio performance and compliance with the regulatory standards. Here, and then optimize the product offerings by analyzing the product performance data. The bank would optimize its product portfolio and discontinue the underperforming products. Okay, and introduce a new offering tailored to customer preference. For example, இது என்ன மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃபரிங்ல சப்போஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் யூ டோன்ட் லைக் இட், ஸோ உங்களுக்கு அதை ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படின்னா பேங்கிங்ல, தென் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் பட் பிஸ்னஸ் மைண்ட்ல இருந்து திங்க் பண்ணுவாங்க. பிஸ்னஸ் மைண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, they will slowly drop out from the பேங்க்ல இருந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க, டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் தென் கஸ்டமர் அதிகமா ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம்னா இது எல்லாமே பிரைவேட் பேங்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து லைக் யூ கேன் சி மொபைல் ஆப்ஸ் ரைட். மொபைல் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் யூ கேன் சி ஆல் தி திங்ஸ், சேவிங்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஓகேங்களா, லோன்ஸ் அண்ட் அதர் all the kind of different informations வந்து நீங்க பேங்கிங் ரிலேட்டடா உங்களோட இதுல நீங்க பாத்துக்கலாம் உங்களோட மொபைல் ஆப்ஸ். பட் இன்னமும் வந்து ஸ்டில் சில கவர்மெண்ட் பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஆர் நாட் யூனோ ஷோயிங் அவுட் என்னென்ன மாதிரி ஆஃபர்ஸ் இருக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. தட் இஸ் இந்த மாதிரி மொபைல் ஆப் இருக்கு, இதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டிகேஷன்ஸ் வில் நாட் பி தேர். ஓகேங்களா, ஸோ அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா discontinue the underperforming products and reduce a new offering tailored to the customer preferences. Okay, and reduce the churn rates. Churn rates means
prediction model successfully identify the customer at risk of leaving. நிறைய customers வந்து leave ஆவாங்க. Example, we can say that is HDFC, இந்த other city banks. இது எஸ் பேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ரைட்டா. அது க்ளோஸ் பண்ணாங்க, திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் டிவால் ஆயிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறமா தே ஸ்டாப் இட். அது ஃபுல்லாவே பீப்புள் வந்து யாருமே வர முடியாது, யாரும் ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க, ட்ரஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி HDFC பேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஜாஸ்தி. தட் இஸ் அபவுட் லோன் கம்பேரிசன்ஸ். ஹோம் லோன் அண்ட் அதர் பர்சனல் லோன் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக பர்சன்டேஜ்ல இருக்கும். ஸோ தே வில் நாட் ஆஃபர். நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து they will not go to the HDFC bank. So risk of leaving இருக்கும், allowing the bank to take a proactive measure to retain them. So obviously என்ன பண்ணுவோம், HDFC banksல other banks எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா they will ask, அதாவது ஏதோ ஒரு proactive measure எடுத்து ஸோ கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம். எக்ஸாம்பிள், they can give some other offers. ஓகே மேம், நீங்க லோன் பண்றீங்க, நீங்க உங்களோட டென்ஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு 10 இயர்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிகமான ரேட் வருது, நீங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு 20 இயர்ஸ் இல்லை ஒரு 25 இயர்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி they can change the measurements. ஓகேங்களா? அப்படி வந்து பேசி இந்த கஸ்டமரை ரீடைன் பண்ண வைக்கலாம். அது ரிசல்ட் கஸ்டமர் ஜென்ரேட் டிக்ரீஸ். ஸோ அதனால கஸ்டமர் ஜென்ரேட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் லீடிங் டு த இன்க்ரீஸ்டு கஸ்டமர் லாயாலிட்டி என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் நம்ம சொல்ற அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த வந்து இட் ஷுட் ஹேப்பன். ஜஸ்ட் ஃபார் சேக் வி ஷுட் நாட் டன். ஓகேங்களா? நம்ம ஒரு இதுவா நம்ம சொல்லி விடக்கூடாது, அது வந்து கண்டிப்பா நடக்கணும். அப்பதான் சொல்லணும், இல்ல நாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறோம், அது இருக்கு இது இருக்கு நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய சொல்லிட்டே இருந்தீங்க, பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல போய் அவங்க போய் எக்ஸாம்பிள் ரியல் டைம்ல என்ன சொல்லலாம், கரண்டா நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஹவுஸ் எல்லாம் பை பண்றாங்க ரைட்டா, வீடு வாங்குவாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி க்ளோசர் டு ஒரு பெரிய காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பெரிய ஸ்கூல் பக்கத்துல இருக்கு, இங்க பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பார்க் இருக்கு, ஸோ அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய வந்து they will say some you know ரியலா இல்லாத ஒரு விஷயத்த வந்து ஜஸ்ட் they will tell to the customer to join. அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கணுன்றதுக்காக they will be telling, right? ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can leading to அது அந்த மாதிரி நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு should be very loyal. இதுதான் இப்படிதான் இருக்கும், ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இதுதான் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணனா ஆப்வியஸ்லி the customer will accept it. But வேற எதனா like complimentary things provide பண்ணலாம். Okay, clear everyone? புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே இது வரைக்கும்? ஏன்னா டவுட்ஸ் இருக்கா யாராவது இது வரைக்கும்? புரிஞ்சுச்சா? ரிசல்ட் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ்ல எப்படி ரியல் டைம்ல ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல யூஸ் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுச்சா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? எஸ் ஆர் நோ? ஐ ஹோப் எல்லாருமே புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ். Now we are into the conclusion. Okay. So என்ன conclusions பார்க்கலாம்? Even data analytics played a vital, the pivotal role in transforming the X5 Bank's operations and services. By leveraging a data-driven insights, the bank improved the customer's experiences in another customer experience. ஓகேங்களா? கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு அண்ட் தென் ஆப்டிமைஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃபரிங்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் நினைக்கிறேன் ரியல் டைம்லயே. ஸோ எப்படி வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட்ஸ் வருது, எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க, பேஸ்ட் அப்பான் திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் போறதுனாலதான் அவங்களால வந்து எல்லாமே ஜஸ்ட் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியுது. ஓகேங்களா? இந்த இன் திஸ் கேஸ் ஸ்டடி exemplifies how the data analytics can empower the financial institution to stay competitive, deliver better service, and drive growth and
dynamic financial industries. Next up, data analytics has become, so data analytics become a game changer. So previous about the example in we were talking about financial service எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். So now we are going to see about in a healthcare. So healthcare process எப்படி இருக்கும்? Data analytics has become a game changer in healthcare industry because ஏன் எதுக்காக இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்கம்மா? ஏன் நம்ம டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஹெல்த் கேர்ல கொண்டு வரோம். இப்போ ப்ரீவியஸ் இது பார்த்தோம், ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்க்கு நிறைய பேர் ஆன்சர் கொடுத்துருந்தீங்க. அண்ட் வாட் அபவுட் த ஹெல்த் கேர்? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஓட டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும். ஸோ அதை வந்து ஹெல்த் கேரோட கம்பேர் பண்ணி என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்கும், ஒரு ரா டேட்டால என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், ஏன் நம்ம இதுக்கு போகணும்? Can I get some answers? ஸோ இந்த ஹெல்த் கேர் ப்ராசஸ்ல நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், ஏன் நம்ம டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்? ஆன்சர், can I get some answers? Okay, medicine products, good. Yeah, good. Medicine products, and then to determine and understand the patient's previous health record, good. It helps to know the patient's history, good. Oh, ஸோ நீங்க கொடுத்த ஆன்சர் என்ன? பேஷண்டோட ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கறது, அவங்களோட ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்க்கறது, இது எல்லாமே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல ஹெல்த் வந்து நம்ம கேர் பண்றது இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட், எசென்ஷியல் ரைட்டா? பிகாஸ் என்ன டிசீஸ் வந்து யாருக்கு எப்படி வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்ஸ், சடனா ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரீசன் ட்ரெண்ட்ஸ்ல பார்த்தோன்னா ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் நிறைய இருக்கு, அண்ட் தென் டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கு, அண்ட் தென் இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த மாதிரி டிசீஸ் இருக்கு, அண்ட் தென் வாட் இஸ் ஆக்சிடென்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா? திரு வேஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் இது வந்து நம்மளுக்கு அப்ரோச் பண்றோம். அதுல யோசிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்த் கேர்லயும் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்கான ஜாப் ரோல் வந்து இட் வில் பி வெரி 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 ஹை. ஓகே, ஸோ நான் ஏன் அப்படின்றத கேர்ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஹஸ் பிகம் அ கேம் சேஞ்சர் in the health in a healthcare industry and offering the invaluable insights. Okay, and enhance the patient's care and optimizes the treatment protocols and drive the operational efficiency. In this case study, we will explore how the fictional hospital, health-wise medical center, leverage the data analysis to improve the patient outcome and revolutionize the healthcare delivery. So இது என்னன்னா நான் ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க, ஒரு லெட்ஸ் கன்சிடர் 2 பேஷண்ட்ஸ். இந்த 2 பேஷண்ட் இருக்காங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, 2 பேஷண்ட் இருக்காங்க. 2 பேஷண்ட்க்குமே வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் த ஓல்ட், சீனியர் சிட்டிசன் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஷீ இஸ் ஏஜ் இஸ் மோர் தென் 65. ஸோ 65 ஏஜஸ் மேலே இருக்கு. ஸோ அனதர் பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 இயர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 2 பீப்புளுக்குமே என்ன இருக்குன்னா ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கு. இந்த ஹார்ட் அட்டாக் இந்த ஓல்டு ஏஜ் சொன்னாங்க 65 இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு ஃபுல்லி பிளாக். ஓகே, ஃபுல்லி பிளாக். அண்ட் தி அனதர் ஒரு பர்சன் இருக்காங்களா
அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஹார்ட்டோட இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணதுனால ஸோ இது கேன்சர் பேஷண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்கு அண்ட் ஒன்லி ஒன் டாக்டர் தான் இருக்காங்க. ஓகேங்களா, அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல இப்போ டைம் என்ன ஒரு 2 o'clock வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 o'clockல வந்து இந்த ரெண்டு பேஷண்ட்டுமே ஓகே இந்த ரெண்டு பேஷண்ட்டுமே இருக்காங்க அண்ட் ஒன்லி ஒன் டாக்டர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வேற டாக்டர் இல்ல, டியூட்டி டைம்ல இல்ல. பட் இந்த ரெண்டு பேஷண்ட்டுக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும், we need to take the precautions. ரெண்டு பேருமே ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்காங்க. ஸோ we need to take the precautions. இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு பார்த்தாலும் என்ன ஆகும், ப்ராப்ளம் ரைட்டா. ஸோ எதனா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால என்னன்னா இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை. ஸோ இந்த பேஷண்ட் வந்து நம்ம வேண்டியது மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ். இப்போ ரெண்டு பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேஷண்ட்க்கு ரெண்டு டாக்டர்ஸ் வேணும். ஸோ அட் டைம்ல ரெண்டு பேஷண்ட்டுமே நம்மளால பார்க்க முடியாது, டாக்டரால் பார்க்க முடியாதுன்னா ஸோ செப்பரேட் வேணும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் டைமிங்ஸ் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து we can manage easily through this data analytics. Clear? So அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. So to improve the patient outcomes. Outcomes means require ஆகி வெளியில போறது. Okay, and it also enhance the patient care. Patient care அதிகமா இருக்கும் and treatment protocols வந்து நம்ம ஃபாஸ்டா ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரே ஒரு டாக்டர் இருக்காங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட பார்க்க முடியும், அடுத்த பேஷண்ட்க்கு இட் வில் கெட் டிலே. அவங்களுக்கு மைண்ட்ல இது ஆகாது, ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ரைட்டா. இது எல்லாமே we can easily rectify it through the we can easily identify the problems, situation, decision making நம்ம ஈஸியா பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் till this. நெக்ஸ்ட் இஸ் பேக்ரவுண்ட். ஸோ எந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னென்ன மாதிரி பிளேசஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத we can identify. Okay, so health-wise medical center is a large urban hospital with a various specialty department. In urban hospital, என்னென்ன specialty? Cardiology. Cardiology, heart related பார்க்குறாங்க. Oncology means cancer related. Neurology, so neural disease related, this neural problem related பார்க்குறாங்க. And emergency medicines. Okay, எப்பவுமே emergency medicine கண்டிப்பா cross seven. So அதுக்குன்னு தனியா இப்போ ஸ்பெஷலைசேஷன் தருங்க ரைட்டா. இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டேட்டா மார்ட்னு சொல்லுவாங்க. டேட்டா மார்ட்னா ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன். ஓகே, ஒவ்வொரு இது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே தனித்தனி இது. அது மாதிரி இதுல கார்டியாலஜி தனி, ஆன்காலஜி தனி, இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். இதுதான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேக்ரவுண்ட். நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுலயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். பீடியாட்ரிக்ஸ் இருப்பாங்க, பேபிஸ் பார்த்துக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ், அண்ட் டயபெட்டிக்ஸ்க்கு பார்த்துருக்காங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து there are different versions of it. Okay, and the hospital caters to diverse patient population ranging from routine checkups to critical care treatment. ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து கேட்டர்ஸ் பண்ணிருந்தாங்க. லைக் அதாவது டைவர்ஸ் பேஷண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கும். ஒரு ரொட்டீன் நார்மலா இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே ரொட்டீன் செக் பண்றவங்க யார் யார் இருப்பாங்க, லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட் வந்து கண்டிப்பா மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி போடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்எல்ஸ் பிரெக்னன்சி பீப்புள், ஓகேங்களா, பிரெக்னன்சி பீப்புள். ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலர் செக்அப்ஸ்ல இருக்கவங்க ரொட்டீன் அதில் இருக்கவங்களும் பார்த்துருப்பாங்க. ஆர்எல்ஸ் ரொட்டீன்ல இருந்து கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன், எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேஜர் ஆக்சிடென்ட் இருக்கு, ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணலாம், மேஜர் ஆக்சிடென்ட்னா ஸோ இதுக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாகணும் ரைட். ஃப்ரம் ரொட்டீன்ல இருந்து டூ மேஜர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வரைக்கும் யூ நீட் டு டேக் கேர். இல்லையோ, sorry students. Using some two fingers, sorry. Okay, next is yeah, in a healthcare என்னென்ன சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் பார்த்தோம்.
என்னென்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருந்தது? என்னென்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருந்தது நம்மளுக்கு? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? ஃபினான்சியல் சர்வீஸ்ல நம்ம பார்க்கறதுல என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருந்தது? ஓகே, ஒரு ரீகோ பண்ணலாம். என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் பண்றது அண்ட் ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், கஸ்டமர் சேஞ்ச், ரைட்டா? பட் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பர்சனலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். இது எப்படி எடுக்கலாம் பர்சனலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான? ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி சாரி தட் இஸ் உங்களோட பேஷண்டோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து ஸோ அவங்களுக்கு என்ன எதுனா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி ஒரு 2 ஹார்ட் பேஷண்ட் சொல்லியிருந்தேன். ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் வந்து ஆல்ரெடி கேன்சர் பேஷண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து நீங்க வந்து இப்போ லைக் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் அந்த பர்சனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான மெடிசன் வந்து இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? பிகாஸ் அது வந்து பவர் அதிகமாக இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ அந்த பவர் அதிகமான அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து இஃப் யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் இது கேன்சர் ஆல்ரெடி கேன்சர் வந்து அந்த பேஷண்ட்க்கு நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வில் இட் வேலிடானது கிடையாது. வை? பிகாஸ் அதுக்கான என்ன ட்ரீட்மெண்ட்? பிகாஸ் அதை நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்தரா அவங்களோட பாடியில சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும். இதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா பர்சனலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ பேஷண்டோட ஹிஸ்ட்ரியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அந்த அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஸ்டார்ட் பண்றது இட்ஸ் வெரி சேலஞ்ச் ஒன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. ஓகே, ஸோ ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா லெட்ஸ் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கிறத அதை டயக்னோஸ் பண்றது. ஓகே, ஸோ அதை எப்படி நீங்க டயக்னோசிஸ் பண்ணுவீங்க அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்? இப்போ இந்த பர்சனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதை எப்படி நீங்க எஃபிஷியண்டா யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேண்டில்? ஓகே, அதுக்கு என்ன டயக்னோஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கணும், என்னென்ன மாதிரி டூல்ஸ் வேணும், லைக் அதை டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு இது எல்லாமே வந்து we need to know, right? Then yearly disease detection. So yearly disease detection சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ ரெகுலரா they will be getting some pain. Okay, let's say they are keep on getting some head pain வச்சுக்கலாம். they are just thinking அது ஒரு ஹெட் பெயின் மட்டும்தான் அப்படின்னு அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் லேட் ஆன் ஒரு 5 to ஒரு கன்சிடர் அகேன் இன்னொரு லேடி ஓல்ட் லேடி ஹாட் பேஷண்ட் சொன்னாங்க அவங்களோட சுச்சுவேஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அவங்க சுச்சுவேஷன்ல என்னாச்சு? சுச்சுவேஷன்ல அவங்க வந்து ப்ரீவியஸா எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகே, ஒரு ப்ரீவியஸா ஒரு 6 மந்த்தா விசிட்டிங் சம் ஹாஸ்பிட்டல். ஓகேங்களா? ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து விசிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷீ இஸ் கோயிங் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட். அது ட்ரீட்மெண்ட் போறாங்க. எதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்னா அவங்களோட லெக் வந்து ஸ்வெல் ஆயிட்டே இருக்கு, கண்டினியூஸா ஸ்வெல் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ல விசிட் பண்றாங்க. பட் ஹாஸ்பிட்டல் சொன்னாங்க இட்ஸ் நார்மல் திங், அதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. பட் ஃபைனலி என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அதனாலதான் தட் இஸ் அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னாலதான் அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு, லெக் வந்து ஸ்வெல் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன் வந்து அங்க கிடையாது. ஸோ ஃபைனலி அவங்க 6 months முன்னாடி ரீச் ஆயிட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல். பட் ஸ்டில் they don't have a proper solution for it. அதனால அவங்க she got a heart attack. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன் வந்து ஃபைன் பண்றது இட்ஸ் a very very challenging one. ஓகேங்களா? பட் here we can do it using the data analytics. Clear? And predictive analytic readmission prevention. ஸோ இது ப்ரிவென்ட் ஓகே ஒரு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், ஸோ இப்போ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அனலைஸ் பண்றதுதான் the challenging phases. I hope you guys got the point till this. Okay, so challenge faced புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? Can I get some answers? புரிஞ்சுச்சா? Yes, no? புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? சேலஞ்ச் ஃபேஸஸ். ஸோ ஹெல்த் கேர்ல எந்தெந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கும், ஹிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன டயக்னோஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க, இயர்லி டிடெக்ஷன் நம்மளுக்கு ஈஸியாவே ஃபைன் பண்ணிடலாம், ரைட்டா? அண்ட் தென் அது மூலயமா நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம் அந்த டிசீஸ் அவுட்கம். ஓகே, தேங்க்யூ.
ஸோ நம்ம டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதில் யூஸ் பண்ண முடியும். நம்மளுக்கான சேலஞ்சஸ் என்னென்னு பார்ப்போம், ரைட்டா? ஒரு ஹெல்த் கேர்ல என்னென்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துச்சு. பட் நவ் this health-wise formed dedicated data analytics team. Okay, dedicated data analytics team இருப்பாங்க. That is the future of youth. நீங்க ஃபியூச்சர்ல டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஆடுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப். டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டீம்ல அவங்க வந்து என்ன டெடிகேட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, கம்பரைசிங் இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டீம்ல யார் யார் இருப்பா? டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருப்பாங்க, கிளினிஷியன் அண்ட் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் டு here the implementation of data-driven solutions. Here are some key areas where the data analytics played a significant role. So இங்கே தான் ஒர்க் பண்ண போறோம் மெயினா. அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாமே எடுத்துப்போம். ஸோ இது எல்லாமே நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரியல் டைம்ல. பவர் பி லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் இட். ஓகே, இயர்லி டிசீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் ஃபார் ரீஅட்மிஷன் ப்ரிவென்ஷன். ஓகே, and in healthcare. Okay, result and benefits. Data analytics இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிங்க, இது எல்லாமே implement பண்ணிட்டாங்க data analytics. Okay, so now what are the benefits and the results? Benefits and அதோட result என்ன? Improved patient outcome, right? So improved patient outcome. அதாவது implementation of data analytics இந்த implementation data analytics ஓட இந்த அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால ஹெல்த் கேர்ல நமக்கு என்னாச்சு, ரிசல்ட் இன் சிக்னிஃபிகன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் த பேஷண்ட் அவுட்கம்ஸ் அட் த ஹெல்த் வைஸ் மெடிக்கல் சென்டர். ஹெல்த் வைஸ் மெடிக்கல் சென்டர்ல இருந்து எல்லாமே அப்ரோப்ரியேட்டா தட் இஸ் அவங்களோட டிசீஸோ இல்லை வாட் எவர் அது எல்லாமே கியூர் ஆகி ஸோ தேர் கோயிங் அவுட், ரைட்? And personalized treatment plan and yearly disease detection. Yearly disease detection. So வரதுக்கு முன்னாடி for example எனக்கு ஒரு பேக் பெயின் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? So I need to check the doctor, right? டாக்டர் செக் பண்ணனா இஃப் ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, அது இஃப் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கியூர் ஆகல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஸோ அவங்க அடுத்த எக்ஸிகியூஷன் போடுவாங்க, நெக்ஸ்ட் டயக்னோஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ என்ன ஆகும்? இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணிடலாம், அது என்ன டிசீஸ், இது எதனால வருது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மூலமா. ஓகே, அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பெட்டர் பேஷண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அவங்களும் பேஷண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒர்க்கிங் பீப்புள் இருக்காங்க, ஒரு தட் இஸ் அவங்க தான் பேஷண்ட்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ girl or a boy, she or he is having a back pain. ஸோ அவங்களால தட் இஸ் அந்த கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போக முடியாது, பிகாஸ் டாக்டரோட அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காது. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ரைட்? இது எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம், அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். பெட்டர் பேஷண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு ட்ரீட்மெண்ட் ஈஸியாக நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும். அண்ட் ரெடியூஸ் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் வந்து 5th February இன்னைக்கு தான் நீங்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வரணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு யூ வில் கோ அண்ட் விசிட், ரைட்டா? ஸோ அங்கே போய் விசிட் பண்ணுவீங்க. விசிட் பண்ணி அன்னைக்கு அந்த ப்ராப்ளம்னா சால்வ் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் ஆப்ரேஷன், அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டோ அது வந்து நீங்க எடுத்துப்பீங்க. ஓகேங்களா? அதோட உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். அண்ட் ஹையர் ஓவரால் சர்வைவல் ரேட். சர்வைவல் ரேட்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இது இந்த கண்டிப்பா இது எல்லாமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். It is not only private, it is not only a government hospital. For all the health cares, எல்லாத்துக்குமே வந்து we are following this, they should follow this data analytics. Okay. And enhanced operational efficiency. Enhanced operational efficiency in a data-driven optimization in a patient flow and resource allocation, reduce the wait time and increase the patient throughput. This is not only the improve patient satisfaction, but also allow the hospital to serve more patient effectively. Okay, now, a particular hospital. Okay. Okay, again, this heart patient, cardiology hospital.
இதுல என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டயக்னோசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் இந்த பேஷண்ட் இருந்தா பெட்லயே தான் இருக்காங்க. பட் என்னாச்சு அப்படின்னா 1 minute. Sorry, student. Okay. This is not only the improved patient satisfaction, but also allow the hospital to serve more patients effectively. நான் already சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஒரு A patient எடுத்துக்கலாம், B patient எடுத்துக்கலாம். A பேஷண்டோட ப்ராப்ளம் வந்து வித்தின் அ வீக்குள்ள கம்ப்ளீட் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ அது முன்னாடியே வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஒரு 5 daysல கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, 7 daysல கம்ப்ளீட் ஆகாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், அவங்கள டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம். பட் அதர் பீப்புள் ஷுட் நோ. ஓகேங்களா? யார் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண போறோமோ அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சாதான் they will be doing it, right? So that easier we can do it using this data analytics. Okay, enhanced operational efficiency and readmission reduction. So if example ஒரு patient வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து கியூர் ஆயிருச்சு, ஓகே, ஒரு 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 குட் ஃபினிஷிங் இல்லாம அனுப்பிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா திருப்பி ரீஅட்மிஷன் ஆகுறாங்க. அதே பர்சன் வந்து திருப்பி ரீஅட்மிஷன் ஆகுறாங்க ஹாஸ்பிட்டல். அப்ப என்ன ஆகும், ஹெல்த் வைஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லி ரெடியூசஸ் ரீஅட்மிஷன் ரேட் பை இம்ப்ளிமெண்டிங் த predictive analysis for identifying at a risk patient. So hospital proactive post-discharge intervention contributed to the better patient recovery and reduce the healthcare cost. Okay. So these are the very, very important point. ஓகேங்களா? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மூலயமா ஹெல்த் கேர்ல எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வராங்கன்றத ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் while you are doing a case study பண்றப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகும். Okay, and informed decision making. Data analytics empower health-wise decision makers with valuable insights for various strategies, such as resource investment, departmental improvement, and future planning. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பேஸ் பண்ணிருக்கோம். That is informed decision making எல்லாமே we can make it easily using this data analytics. So எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா கிடைச்சிட்டு why we are learning about this data analytics, financial services and healthcare. Conclusion. So the health-wise medical center case study exemplifies the transformative impact of data analytics in the healthcare industry by leveraging a data-driven insights. The hospital achieved better patient outcomes, optimize the operational efficiency. Okay, so it achieves the better patient outcomes and optimize the operational efficiency and strengthens its position as leading healthcare provider. Okay, clear ma? So this is all about the use case. எல்லாருக்கும் use case புரிஞ்சுச்சா? Clear எல்லாருக்குமே use case? Any doubts? Doubt இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. புரிஞ்சுச்சுன்னா okay. We are getting into the summary part now. The use case is a description of how a user interacts with the system. Okay, how the user is going to interact with the system. So that is called as a use case. And then it defines a business objective that the system needs to achieve. And the use cases describes the interaction between the user and product or a service. They help define the functional requirements and what a product or a service need to do fulfill the needs and wants of the customer. Okay, so என்ன ப்ராடக்ட், என்ன சர்வீஸ், அது கஸ்டமருக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூசிங் திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் we can understand. ஓகேங்களா? ஸோ இது பேஸ் பண்ணி we can easily predict the customers or a patient mentality and we can provide the exact services to them. ஓகேங்களா? ஆஃபர்ஸா இருக்கட்டும், சர்வீஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதோ மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயினா இருக்கட்டும், வாட் எவர் we can easily do it using this. Clear? The next is quiz. So இது உங்களோட டைமர். So you have to tell me what is the primary goal of using a data analytics in financial services.
First option, enhancing data security, reducing the customer interactions, improved decision making, simplifying regulatory compliance. Data analytics வந்து எதுக்காக நம்ம மெயினா யூஸ் பண்றோம்? So what is the answer? Option A, B, C or D? இதுக்கு என்னமா ஆன்சர் வரும்? D option, C option, okay. Joining D, none, Nitya is C, Esther C. Okay. So the answer is, so நீங்க சொன்ன ஆன்சர் என்னன்னா சிம்பிளிஃபைங் த ரெகுலேட்டரி கம்ப்ளைண்ட். ஓகே, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆடட் தான். ஓகேங்களா, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கோல்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். பட் வாட் இஸ் த பிரைமரி கோல்? எது வந்து உங்களோட பிரைமரி கோலா இருக்கும்? ஓகேங்களா, ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு பி ஒரு பைலட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த பைலட்ன்றது ஒரு ஆப்ஷன். பட் நான் என்ன எஜுகேஷன் பண்ணிருக்கணும் அதுலதான் நான் போக முடியும், ரைட்டா? ஸோ என்னோட பிரைமரி கோல் என்னவா இருக்கும்? இஸ் கோயிங் டு பி இம்ப்ரூவிங் அ டிசிஷன் மேக்கிங். டிசிஷன் நம்ம மேக் பண்றதுதான் நம்மளோட பிரைமரி கோல். கிளியரா? And which of the following is not a typical application of data analytics in financial services? Which is not a typical application? Typical normal இது பண்ணாம இருக்கும். Okay, so fraud detection, customer segmentation, employee schedule and risk management. இது obviously உங்களுக்கு answers தெரியும், நல்லாவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தாங்க. செகண்ட் ஒன்க்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? Which is not the typical application of a data analytics in financial service. Is nothing but employee scheduling. So this is the answer. Because இதுதான் நம்மளோட லிஸ்ட்லயே இல்லை. மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா fraud detection பண்ணும், கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன், ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கும். Okay. And third one, in healthcare analytics, what does the predictive modeling அப்படின்னா என்ன? Analyzing a patient feedback, studying an ancient medical test, anticipating the patient outcome based on the historical data, and simulating the surgery. Which one? Okay, I got more C option. Yes, C is the correct answer. Anticipating patient outcome based on the historical data. Clear? That's also இது உங்களோட reference links இது எல்லாமே நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Okay, so now we can move on to the statistical. ஓகேங்களா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்ஸ் போயிடலாம். ஓகே மேம், நம்ம யூஸ் கேஸ் பார்த்தாச்சு, ஓவர்வியூ பார்த்தாச்சு, ரைட்டா? So now we can move on to the statistical methods. Technique na என்னன்னு பார்க்கலாம்.
உங்களுக்கு screen visible இருக்கா PPT? Okay. So again, data analytics managed services statistical analysis and hypothesis testing. So என்னது இது statistical analysis, hypothesis testingனா என்ன? இது எதுக்கு லேர்ன் பண்ணோம்? ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் லேர்ன் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? தட் இஸ் குட். ஓகே. ஸோ அபவுட் பவர் பிஐனா என்ன? ஸோ அதோட இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். பட் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் திஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட். நம்ம அதில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Okay, so the participant will be able to learn statistical analysis and various types, and this will help the learner to learn about hypothesis testing. So first is what is statistical analysis? Statistical analysis is a data analytics component that involves collecting and interpreting a data to find the patterns and trends. Okay, now main to find a patterns and trends. Involves collecting and interpreting the data. And it can be used for statistical modeling and gathering research interpretation and designs, designing surveys and studies. இதுதான் என்னன்னா இது டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் காம்போனன்ட். இது ஒரு காம்போனன்ட். டேட்டா அனலிட்டிக்ஸோட ஒரு காம்போனன்ட் தான் என்னது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ். ஓகே, இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கலெக்ட் பண்ணும் அண்ட் இன்டர்பிரேட் த டேட்டா டு ஃபைண்ட். இன்டர்பிரேட் பண்ணி என்ன ஃபைண்ட் பண்ணும்? பேட்டர்ன்ஸ், ட்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஓகேங்களா? அண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இதுல வந்து த்ரீ வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மெஷர்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அண்ட் that is measures of variability. Okay, so let's see. Let's see about the measures of central tendency. In the PPT, we can draw one slide. சரிங்களா? ஸோ இதில் நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are going to see about the measures of central tendency. Measures of central tendency. So in the central tendency level, we have some three things. One வந்து we call it as the mean and mode, and the another one is also start with M, that is median. Clear? So these are the three measures of central tendency. So this is under the statistical analysis. In the statistical analysis, measures of central tendency, அதுல வந்து three types இருக்கு: mean, mode and median. Okay, so first we will see about mean. So mean அப்படின்னா யாருக்காவது எதனா ஐடியா இருக்கா? மீன்னா என்னவா இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ்ல? மீன் அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம்? மீன்னா என்னவா இருக்கலாம்? Any guesses? No one?
Average, ma'am. Okay, great. Yes. So finding the average. Average of the sample. Good. So இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னு பாருங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் மீன் வந்து let me take one graph. Okay. So இந்த கிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm going to have some value. So 70 and 80, 90, 100 or 110, 120, and it goes on like this. Okay. And at the top, in the side வந்து பாத்தீங்கன்னா it starts from 0, 5, 10, and some 15. ஓகேங்களா இது என்னோட கிராஃப் சார்ட். ஓகே. ஸோ இதுல நான் சின்ன ஒரு டயக்ராம்ஸ் போட்டுக்கிறேன். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து 80 ஓடது, இது 90 ஓடது, இது வந்து 100, 110 and 120. ஸோ விச் இஸ் கோயிங் டு பி த ஆவரேஜ். ஸோ நம்ம இப்போ ஆவரேஜ் கால்குலேஷன் பண்ணணும். இது வந்து 2 டைப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து வில் கால் இட் அஸ் a symmetric. Okay. Symmetric distribution means locates to the center tendency. Okay. Central tendency ல எது இருக்கு? So இது ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா so centerல இருக்கிறது it's going to be 100. Okay. So this is the average. So average எப்படி calculate பண்ணா? So total number divided by the numbers. Example, ஒரு 70 plus 80 plus 90 plus 100 plus 110 plus 110 and plus 120. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி இட் கோஸ் ஆன் லைக் திஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம கால்குலேஷன்ஸ்ல மீடியன் கால்குலேட் பண்ணோம். தட் இஸ் மீன் கால்குலேட் பண்ணோம்னா மீன் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா இஸ் x1, that is x axis இருக்கிறது, x2 it goes on plus xn. Okay. So divided by n. ஸோ டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கும்? எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதுல ஒரு 10 கவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ டு பி த மீன் இஸ் 10. Here and skewed இருக்கும். Skewed means it misses the mark. ஓகேங்களா. மார்க்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து சிமெண்ட். ஸ்கியூட் இருந்து எப்படி இருக்கும்னா சேம் திங் எடுத்துக்கலாம். பாக்ஸ். ஸோ திஸ் இந்த ஓகேங்களா இந்த லைன் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா we call it as a skewed distribution. Yeah. So this is called as a skewed distribution. சிலருக்கு மீன் புரிஞ்சுச்சா? என்ன டவுட் இருக்கா மீன்ல? டவுட் இருக்கா மீன்? எதனா டவுட் இருக்காமா மீன்? that is symmetric, that is symmetric distribution and skewed distribution. Clear எல்லாருக்கும்? Okay. So next இதற்கு measures of a central central tendency la you're going to see about median. So what is called median? Let's get some answer. What is median? Median என்ன?
Any answer for median in the term? Median. Good. Who's that? Mithun. Mithun Karthik. Good. It's a center value, right? Center value means that is a median means is a middle value for or center value. Okay. So it's called as a middle value. Median. So இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? எக்ஸாம்பிள், நீங்க எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுல ஒரு செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் கன்சிடர் இங்க எனக்கு வந்து ஒரு 12 இருக்கு. ஓகே, 12, இங்க 10, 11 அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 and 9. ஓகே, ஸோ இதுலயே வந்து இங்க வந்து டாப்ல 2 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. ஸோ இது மிடில் இருக்கிறது என்ன? ஓகே, ஸோ மிடில் இருக்கிறது என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன்னா let's consider it as a 6. Okay, so 6 இருக்கு. So this is called as a median. So இதுதான் நம்ம median னு சொல்லுவோம். middle value calculation. Okay, and then sometimes என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து எப்படி நம்ம வேல்யூ அப்ளை பண்ணுவோம்? ஓகே, ஸோ இதுல போயிட்டு I'm just giving 8. இங்க 1, 2 and 3 and then next வந்து I'm giving us 10. Okay, and 11, 12. So இப்போ இங்க வந்து ரெண்டு வேல்யூ வந்து எனக்கு இன் பிட்வீன்ல இருக்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் இமேஜின் 2 வேல்யூஸ், இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ரெண்டு வேல்யூ எனக்கு மிடில் இருக்கு. ஸோ அதுல மீடியன் வந்து நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? இட்ஸ் கோயிங் டு பி 9. ஸோ 8 and 0, 10ன்றதுனால இட்ஸ் கோயிங் டு பி 9 now. கிளியரமா? ஸோ இப்படிதான் வந்து மீடியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். மீடியன்ஸ் மீன் மிடில் வேல்யூ, ஃபைண்டிங் த மிடில் வேல்யூஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மோட். Okay, so what is called mode? So mode னா என்ன? அது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்? Mode. Anyone knows what is mode? Mode அப்படின்னா என்ன? Means average. Okay, mode. வேற எதனா ஆன்சர்ஸ் இருக்கா? Repetitive value. Good. Good, Yarini. And then frequent value. Good. Agni, Yogashri, Jairam. Okay, everyone is correct. Highly frequent. Use that. Balamurugan. Yes, exactly. You are right. Highestly, use numbers. Okay, so it occurs most frequently in data set. So most frequently used in data sets, that is called as a mode. So it will be identify பண்ணலாம். Let's say for an example, I have one box. Okay, so here I have 1, 2 and 3. Better reported by 1, 2, 3 and 4, 3 and then 5. ஓகேங்களா?
So இதுல most frequent one, it is called as a mode. So இதுல யாராவது சொல்ல முடியுமா எது most frequent value? What is called mode? Sorry, இந்த இதுல வந்து எது நம்ம மோடுன்னு சொல்லுவோம், mode value. So எந்த எந்த இது வந்து உங்களுக்கு mode value இருக்கும்? Most frequent one தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லிருந்தோம், மோடுன்னு சொல்லிருந்தோம். So what is the answer? Most frequently used is 5. Good, Yogesh. 5. Good, good. So 5 is going to be the mostly used one. Clear? So that is called as a mode now. So இது எல்லாருக்குமே ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும் what is mean, what is median and what is mean. So இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, இது ஜஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணலாம். ரேஞ்சஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ மீன் ஆர் ரேஞ்ச் மீன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க, 3 3 and 3 is 6 plus 7 plus 7 plus 13, that is totally 42. 42 divided by 7 is equal to 6. So இப்போ நீங்க மீன் கால்குலேட் பண்ணி எனக்கு சொல்றீங்களா? So let me, so இப்போ நம்ம மூணுமே நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும். So first என்னன்னா மீன் கால்குலேஷன் பார்க்கலாம். Okay, so I'm giving you some numbers, you just tell me. So 1 2 3, உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான நம்பரே கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு இதோட ஃபார்முலாஸ் தெரியும். x1ல இருந்து till xn வரைக்கும் divided by n, right? So now tell me what is the answer for this one. So mean calculate பண்ணி சொல்லுங்க. So நம்ம better இன்னொரு ஈஸியா கொடுக்கணும்னா let me add one more value, n plus 5. Okay, so இதை calculate பண்ணி சொல்லுங்க. இதோட மீன் வேல்யூ என்ன வரும்? It's going to be, so this one is 3, it becomes 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, right up? So 15 is equals to divided by how many numbers? 1 2 3 4 5. So 5 means totally will be getting as a 3 values, right? So 3 is going to be the answer. That's all, very simple mean. Next, median. Median means a middle number. Okay, you have to tell me what is the middle number. That is median. So median left 6 7 8 10 11 12. Okay, now tell me what is the median. That is the median value for this one. இதுக்கு என்ன மீடியன் வேல்யூமா? மீடியன்னா என்ன அர்த்தம்? மிடில் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்றது. ஓகேங்களா? இதுல எது மிடில் வேல்யூ என்ன வேல்யூ வரும்? Good. So answer is 9. 9 is the answer, median. Good. So next mode. Mode the number that appears the most, right? So இதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்க்கலாம். மல்டிபிள் நம்பர்ஸ் வச்சு கொடுக்குறேன். மோட்
Okay, which is the mode value? இது வந்து ரொம்ப மல்டிபிள் டைம் அக்கர் ஆயிருக்கு. இது மல்டிபிள் டைம்ஸ் அக்கர் ஆயிருக்குமா? Can you tell me? Yes, the answer is 3. Good. So next we can see about the measures of variability. Variability அப்படின்னா என்னன்னா, எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு. ஸோ சென்ட்ரல் டெண்டன்சி வந்து இதுதான், ரைட்டா, சென்டர் பார்ட். ஸோ இதுல எனக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும், ஒரு டீவியேஷன்ஸ் இருக்கும், ரைட்டா. ஸோ தட் இஸ் going to be the changes. Some changes is going to happen. So range means, range na enna? Range means distance from the smallest to the largest value. Okay, from the smallest distance from the smallest to largest value. So that is going to be called what? A range. Okay, so ஒரு example நம்ம check பண்ணலாம். The same graph எடுத்துக்கலாம். So smallest to largest ன்னு already சொல்லிருக்கேன். Okay, இங்க வந்து எனக்கு ஒரு 5 value இருக்கு, and then 6, 7, 8. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல நம்ம ரேஞ்ச்னா என்ன? The distance between, that is the minus between the smallest and the largest value. Okay, so what will be the answer? இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? ரேஞ்ச்னா என்னன்னு சொல்லிருங்கன்னா, the difference between the largest number minus the smallest number. So now can you tell me what is the value for this one? So the value is 3. How? So it is going to be 8 minus 5 is equals to 3. Here, that's all. Okay, ma'am. So next one, we can see about, so range பார்த்தாச்சு. Next, variance, standard deviation and inter quartile range. Okay, so first the inter quartile range na என்னன்னு பார்க்கலாம். Name is
inter quartile range. So what is this exactly? This is nothing but, for example, a range of the middle 50% scores in the distribution. Okay. So a range. So நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் you have to answer. ஓகேங்களா? So range of the middle of a 50% scores in distribution. So this might be confusing for you. சரிங்களா? கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கலாம். பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். ஓகே, லெட்ஸ் see. ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு. சின்ன கிராஃப் போட்டுக்கலாம். ஓகே, எனக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு. இது வந்து என்னோட லோவஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் இது வந்து என்னோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ. இது வந்து என்னோட லோவஸ்ட், இது வந்து என்னோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ. ஓகேங்களா? இந்த ரெண்டு வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம Q1 எடுத்துக்கலாம் டினோட் பண்றதுக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து Q2 and then third one under Q3. Okay, this is Q3. So இது வந்து Q2 நம்ம என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம்? We'll call it as the median. ரைட்டா? ஸோ இது நம்ம மீடியன் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துடலாம். லெட்ஸ் சே எனக்கு வந்து 5, 6, 7, 8, 9. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, ஸோ 5, 6, 7, 8, 9. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 5 வேல்யூ இருக்கு. ஸோ இதோட மிடில் வேல்யூ மீடியன் வந்து என்ன? மீடியன் இஸ் கோயிங் டு பி 7. 7 தான் என்னோட மீடியன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா எனக்கு Q1 ஃபைன் பண்ணணும். Q1ஓட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது. எனக்கு இதோட வேல்யூ மட்டும் தான் தெரியும், Q2ஓட வேல்யூ. ஸோ Q1ஓடது வந்து நான் ஃபைன் பண்ணணும். Q1 என்னன்னா இட்ஸ் த மிடில் வேல்யூ. ஓகேங்களா? அதுவும் மிடில் வேல்யூ தான். பட் பிட்வீன் வாட்? Between the lowest value and the median. Okay, so medianக்கும் lowest valueக்கு in betweenல இருக்கக்கூடிய அந்த value. So median எங்க இருக்கு? 7 கிட்ட இருக்கு. Okay, and lowest value எங்க இருக்கு? 5 கிட்ட இருக்கு. So அந்த value என்ன? It is going to be 6. இல்லையா? நெக்ஸ்ட் Q3 ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும். Q3ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது மிடில் வேல்யூ ஒன்னு பிட்வீன் த தட் இஸ் நம்மளோட மீடியன் அண்ட் தென் ஹையஸ்ட் வேல்யூ. ஹையஸ்ட் வேல்யூக்கும் மீடியன் வேல்யூக்கும் உள்ள இருக்குது என்ன? 6, 8. ரைட்? ஸோ என்னோட Q1ஓடது 6 அண்ட் Q3ஓடது 8. ஓகே, இப்படிதான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் தி அனதர் எக்ஸாம்பிள். ஸோ யூ கைஸ் ஹேவ் டு ஆன்சர் மீ. ஓகே, இங்க லோவஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம், இங்க ஹையஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். கிளியரா? ஸோ இங்க வந்து ஒரு 3 ரேஞ்சஸ் எடுத்துக்கலாம். Q1, Q2, Q3. ஓகே, சேம் கான்செப்ட். ஸோ நம்பர்ஸ் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன். 10, 12, 14, 15, 16. So now tell me, find the values for Q1, Q2 and Q3. இது மூணுக்குமே நீங்க ஃபைண்ட் பண்ண வேல்யூஸ். ஓகேவா? Tell me the answer.
Okay, ma'am. So I got some answers. Let's see. 12. 12 எப்படி வரும்? Okay, okay. Q1, Q2. பிரிச்சு விடுறீங்களா? Okay, fine. இங்க பாருங்க. ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து நம்மளோட மீடியன். ஓகே, Q2க்கு வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி 14. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் தென் Q2 அண்ட் Q3க்கு ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. Q3னா என்னது? ஹையஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் நம்ம மீடியனுக்கு பிட்வீன்ல இருக்கிறது 15. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் லோவஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் தென் என்னோட மீடியனுக்கு இன் பிட்வீன்ல இருக்கிறது 12. ஓகே, ஸோ யார் இந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்கிறது? 12, 14, 12, 14 and 15 is the answer. Q1க்கு வந்து 12, Q2க்கு வந்து 14 and Q3க்கு வந்து 15. எல்லாருக்கும் ஆன்சர் வந்துருச்சா? நோ டவுட், ரைட்ஸ்? அவ்வளவுதான். கிளியர் எல்லாருக்குமே? இன்டர்குவாரட்டல். நெக்ஸ்ட் வந்து வில் see an example for a variance. ஓகேங்களா? ஸோ வேரியன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன அப்படின்றத நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம். This is interquartile and outlier. Yes, standard deviation and the variation. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் deviationக்கு some examples. Let's see some set of examples. Let's consider. Okay, standard deviationல ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம், ஒரு சிம்பிள் வேல்யூ. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆர், தட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸா நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். மைனஸ் எக்ஸ் த பார். ஸோ அதை நம்ம ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணணும். தட் இஸ் நம்ம டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அதை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு and divided by n minus 1. So that is called as a standard deviation. So 1 minute. Okay, so இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு certain steps இருக்கு நம்மளுக்கு ஃபாலோ பண்றதுக்கு. Let's see the steps first. Standard deviation. So யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் எப்படி அப்படின்னா? மேபி உங்களோட மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிசிக்ஸ்ல லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க, ரைட்டா? ஸோ கால்குலேட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் deviation. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்றது. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செட்டை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஒரு 6 ஸ்கோர்ஸ் இருக்கு. கிரிக்கெட்டோட ஸ்கோர்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு செட் 6 ஸ்கோர்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி we should be first நம்ம வேல்யூஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். I have 46. வேல்யூஸ் வந்து 46, 60. 46, and then 69, and then 32, and then 60, and then 52, and then 41. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் நம்மளோட டோட்டல் வேல்யூஸ் இருக்கு. இதுக்கு நீங்க மீன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். இப்போ மீன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ மீன் மீன்ஸ் வாட்? எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் 46 plus 69 and then plus 32 plus 60 plus 52 plus 41. ஓகேங்களா? இது என்டையரா நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணோம். 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ஸோ டோட்டலி 6 நம்பர்ஸ் இருக்கு. அவங்கள டோட்டலி எவ்வளவு நம்பர் இருக்கு? 6 நம்பர்ஸ் இருக்கு. இது நீங்க கால்குலேட்டர்லயோ இல்லையோ ஒரு கால்குலேட் பண்ணுங்க. கால்குலேட் பண்ணனா ஸோ ஒரு 46
plus என்ன வேல்யூ வருது நம்மளுக்கு 69. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will be getting some 1115 அப்படின்னு கிடைக்கும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா திருப்பி அந்த 115 பிளஸ் ஒரு 32. ஓகே, ஸோ 32 ஆட் பண்ணீங்கன்னா it is 147. here அதுக்கப்புறம் 147 plus 60 இது ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 207 plus 52. ஸோ இந்த 52 ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 259. 259 plus ஒரு 41 இது பிளஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா will be getting 300. So 300 divided by 6 எவ்வளோ? 6 எல்லாம் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா this is for 5 times, right? So 50 is the answer. So 50 is the answer for median. So நம்ம median ஓட கண்டுபிடிச்சாச்சு. Median ஓட வேல்யூ என்ன? 50. So next median கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next வந்து you need to find the score deviation from the mean. மீன்ல இருந்து score deviation find பண்ணணும். So let's say for example அதோட values என்ன? இது வந்து செகண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணும் deviationல. செகண்ட் வந்து we need to find the sorry, here only we need to find the deviation from the mean. ஸ்கோர்ஸ்க்கு ஓகேங்களா? கொடுத்துருக்க ஸ்கோர்ஸ்க்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். இது செகண்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இதுதான். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கோரோட வேல்யூ வந்து 56. ஸோ மைனஸ் 50 போட்டீங்கன்னா வில் பி கெட்டிங் -4. ஓகே, அண்ட் தென் அதே மாதிரி 69 minus 50. ஸோ கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா வில் பி கெட்டிங் 19. ஓகே, அதே மாதிரி 32 minus 50. ஸோ இப்படிதான் நம்ம இந்த எக்ஸ் பாரோடது கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ, எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இருக்கும். பட் எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த தட் இஸ் மோட் சாரி மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா -18 and then 60 minus 50 is equals to 10. Okay, it goes on like this. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் என்ன? தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து மீன் கண்டுபிடிக்கணும். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்ட் தட் இஸ் டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் பிட்வீன் வாட் மீனுக்கும் அண்ட் தி ஒரிஜினல் ஸ்கோருக்கும் உள்ளது. அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து we to square all the values. So the first value என்ன கிடைச்சது? -4 ன்னு கிடைச்சது. So -4 into square means obviously into 4, right? So totally I'll be getting the value of 16. So அதே மாதிரி 19 கிடைச்சிருக்கு. 19 square எவ்வளோ? 19 square you can use a calculator. Okay, 361. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி it goes on. So final step என்ன அப்படின்னா once நீங்க ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா find the squares, find the sum of squares. கண்டுபிடிச்சது எல்லா வேல்யூமே ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ உங்களோட வேரியன்ஸ் என்ன வரும்? 886 divided by உங்களோட that is variance is 6 minus 1, right? So 6 minus 1 is 886 divided by 5. So total value is going to be 177.2 is your value. Clear? So இதுக்கு வந்து நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ணீங்கன்னா will be getting some 13.31. So that is your answer. Clear எல்லாருக்குமே? டவுட் இருக்கா அதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா எல்லாருக்குமே?
இதில் டவுட்ஸ் எதனா இருக்கா? ஸோ நான் ஸ்டெப்ஸ் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன் and then I'll give you one example. So you guys have to do. நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், ஓகேங்களா? ஸோ 1 2 3 and 4, ஓகேங்களா? ஸோ இதான் என்னோட கொஸ்டின். ஓகே, இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you need to find the ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸ்டெப்ஸ் நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றேன். ஓகே, யூ கேன் ஃபாலோ தட் ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? மீன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன? டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வாட்? மீனுக்கும் உங்களோட கொஷின். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஸ்கோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது ஸ்கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்கோர்ஸ்க்கான எல்லாரோட மீன் வேல்யூமே நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இது ஒன்று. அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து இது கொஞ்சம் உல்ட்டா போட்டுக்கோங்க. ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் வரும், இங்கே ஸ்கோர் வரும், இங்கே மீன் வரும். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து அதை சம் பண்ணுங்க. சம் பண்ணிட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து வேரியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ வேரியேஷன் ஃபார்முலாஸ் தெரியும் இல்லையா? அது முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா சிக்ஸ்த் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த finding the easy way to find the standard deviation. So இதை find பண்றீங்களா? So யார் ஆன்சர் சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். So answer is 14. Velmurugan. Okay, let's see. Okay, Mas, I got most of the answer is 14, 14, 14. Okay. Preeti, Priyan, Vinodini, Rahul, Abhinaya, Bala. Wonderful students. Thank you. Thank you so much for your response. Yes. Clear ஆ எல்லாருக்குமே? Standard deviations வந்து எப்படி find பண்ணணும்னு புரிஞ்சுச்சா? So next we can see the variations. ஓகேங்களா? So variationsல எப்படி நம்ம calculate பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So நம்ம standard deviations தெரிஞ்சிச்சு, interquartile range தெரிஞ்சிச்சு. So now we are going to find the answer for variance. So variance ஓட formula தெரியும். So formula, I think, yeah. Yeah, this is the one. So this is the formula for the variance. Let's see the a simple way of doing it. Clear? Okay, ma. So இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இதுல வந்து n-1 யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இங்க ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் சாரி, இந்த வேரியன்ஸ்ல ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஃபைண்டிங் த ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் இங்க வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. திஸ் இஸ் அ பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ், திஸ் இஸ் அ சாம்பிள் வேரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ ஷோ யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள். Okay, so for example பார்க்கலாம். So the values are 4. நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போது வேரியன்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? 4, 15 and 10, 7, 6 and 12
18 and then 50, sorry, 5, 8, 9. ஓகே, ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கு, ஒரு 10 நம்பர்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு நீங்க எப்பயும் மாதிரி வேரியன்ஸ்ல மீன் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைனல் ஸ்டேஜ் மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்கிப் ஆயிடும், ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க மாட்டீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மீனோட வேல்யூ என்ன, இது எல்லாமே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க, ஆட் பண்ணி பாருங்க. 4 + 15, 4 + 15 எவ்வளோ? இட் இஸ் கோயிங் டு பி 19. So 19 + 10, 29. 29 ஒரு plus 7 எவ்வளோ ஆச்சு? 7 means 6, 1, 36, ரைட்டா? So 36, 6, 42. So 42 ஒரு 12, 4, 54. 54 ஒரு 8, 12, 1, 62. 62 ஒரு 5, 67. 67 ஒரு 8 எவ்வளோ ஆச்சு? 15, 75. 75 ஒரு 9 என்ன ஆச்சு? 84. Right? So your answer is that is sorry 94. It's simple mistake. Sorry. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா totally 94 divided by the total number எத்தனை இருக்கு? 10 இருக்கு. It is going to be 9.4 is my mean. Okay ma? 9.4 is my mean. Next, so the mean கண்டுபிடிச்சாச்சு. So obviously we'll be finding the difference, right? So difference கண்டுபிடிச்சு square கண்டுபிடிக்கணும். The values என்ன? 4 ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா x மைனஸ் என்னோட மீன் வேல்யூ, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து x மைனஸ் மீன் வேல்யூ தி ஸ்கொயர். இது ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ 4 என்னோட மீன் வேல்யூ எவ்வளோ? ஸோ அது மைனஸ் பண்ண அப்படின்னா மைனஸ் 4.4, 5.4. பிகாஸ் ஐம் மைனஸிங் வித் வாட்? 9.4 தான் என்னோட மீனோட வேல்யூ, ரைட்டா? ஸோ இது ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இது நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 29.16 is the value. Here it goes on like this. So this is how you will be calculating. Finally நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க இதோட ஆன்சர் ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து 184.84 அப்படின்ற ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைக்கும். டிவைடட் பை 10 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you'll be getting what? 18.487 is the answer. But when it is going to be a standard deviation, you will be using a square root and inga minus பண்ணுவோம். Clear? எல்லாருக்குமே there are questions, doubts இருக்காமா இது related? யாருக்கும் டவுட் இல்லையா? Standard deviations and the other one. Okay, ma'am, fine. So doubt இல்லைன்னா we can move on to the probability distribution. So இது இருக்க பார்த்தது ஒரு மெத்தட். இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணா போதும். ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்கும், discrete and continuously probability distribution. ப்ராபபிலிட்டினா மேபி இது இதுவா இருக்கலாம் இல்ல அதுவா இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ப்ராபபிலிட்டி வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு காயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த காயினை வந்து நீங்க டாஸ் பண்றீங்க. ஸோ அந்த காயினை டாஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஹெட் இல்லைன்னா டெய்ல் வரும். ஸோ நீங்க ஒரு 50 டைம்ஸ், லெட்ஸ் சே ஒரு ஒரு காயின் இருக்கு, ஓகேங்களா? ஒரு காயின் இருக்கு, சரிங்களா? அதை நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு 50 டைம்ஸ் டாஸ் பண்றீங்க, ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 50 டைம்ஸ் என்ன பண்றீங்க? டாஸ் பண்ணி பாக்குறீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? இதுல வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஒன்னு ஹெட், இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு டெய்ல் ஆப்ஷன் வரும், ரைட்டா? இந்த ஹெட் டெய்ல் ஆப்ஷன்ல ஹெட்ன்றது வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் நீங்களா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிறீங்க.
ஸோ 25 ஹெட் வந்திருக்கலாம் அண்ட் 25 டெய்ல்ஸ் வந்திருக்கலாம். நான் டோஸ்ட் பண்றப்போ 50 டைம்ல எனக்கு 25 டெய்ல் வந்திருக்கலாம், 25 ஹெட் வந்திருக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் இப்படியுமா இருக்கலாம். எப்படியா இருக்கலாம், ஒரு 35 வந்து ஹெட் ஆகும் அண்ட் எவ்வளோ 15 வந்து எனக்கு டெய்லாகவும் இருந்திருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தேர் ஆர் சம் ப்ராபபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதுல வந்து ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரீட். டிஸ்கிரீட்னா எக்ஸாக்டா இந்த இவ்வளோதான் வேல்யூ அப்படின்றது கரெக்டா பாயிண்ட் ஸ்கேல் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்றதுதான் வந்து வாட் டிஸ்கிரீட். ஓகேங்களா? கண்டினியூஸ்னா இட் கோஸ் ஆன். ஸோ பாயிண்ட் இட் கோஸ் ஆன் லைக் the values. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as a continuous distribution. இதுலயே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் வியூ பண்றேன். ஸோ நான் அதோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay, so discrete probability distribution is a graph. Okay, that shows the outcome of a finite test result. Finite ana or test result கொடுக்கும், but it describes the probability of each value. Okay, discrete a random variable occurring. Okay, so continuous probability distribution அப்படின்னா என்னன்னா, where random variables can take on any value within a given range. The range of value is infinite and uncountable. அது இன்ஃபினைட்டா இருக்கும், நம்மளால வந்து அதை கவுண்ட் பண்ண முடியாது, அன்கவுண்டபிளா இருக்கும். டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல நிறைய இருக்கு. பெர்னோயில் அண்ட் பைனாமியல் அண்ட் ஹைப்பர் ஜியோமெட்ரிக், நெகட்டிவ் பைனாமியல், ஜியோமெட்ரிக் அண்ட் பாய்சன் அண்ட் மல்டினாமியல். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா discrete probability distributions அண்டர்ல வரும். ஓகே, பட் when it goes to the a continuous probability distribution, so அப்படின்னா என்ன? Okay, so normal distribution, T distribution. 1 second, students. Okay, ma'am. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா already நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So definitions of some distribute probability and continuous probability. But clear வந்து ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு will see one simple picture. Okay. So discrete probability distribution. சரிங்களா? So இதுல வந்து random variablesனா என்னன்னு தெரியணும், because continuousன்றது வந்து it's a random variable. Continuous random variables means ஒரு sample space எடுத்துக்கலாம். Okay, so this is my sample space.
இதுல வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ ஈவெண்ட் வந்து let's say this is my event. Okay, so this is my event. So the event வந்து it is event இது, and இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it is in the real number line. Okay, this is in the real number line. A random variable x ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் ஒரு ரேண்டமா நம்மளுக்கு ஒரு கிராஸ் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ அந்த ரேண்டம் வேரியபிள் இருந்து வந்ததுதான் என்ன, டூ டைப்ஸ், discrete random variables and another one is called as the continuous random variables. Okay, so இதுல வந்து we'll see discrete random variables. Discrete random variables வந்து can take a finite number of values. Let's say x ன்னு ஒரு variables இருக்கு ஓகேங்களா. So இந்த x ல வந்து sum of outcomes where two dice are rolled ஓகேங்களா. அதாவது டூ டைஸ் வந்து நம்ம ரோல் பண்றோம் ஓகேங்களா. டைஸ்னா இதுக்கு தெரியுங்களா, அந்த இது ராய்பால் இருக்கு இல்லையா, அதுதான். ஸோ நம்ம டூ டைஸ் வந்து த்ரோ பண்றோம், சம் ஆஃப் அவுட்கம் என்னவா இருக்கும். ஸோ எக்ஸ் கேன் ஒன்லி டேக் த வேல்யூஸ் லைக் என்னென்ன வேல்யூஸ் எடுத்துருக்கலாம். எக்ஸ் வந்து would have taken 2 வந்திருக்கலாம், 3 விழுந்திருக்கலாம், இல்ல 4 5. ஸோ இதோட பாசிபிலிட்டிஸ் எங்க போய் எண்ட் ஆகும். ஸோ 12 பிகாஸ் ஒரு இதுல வந்து இந்த தாய்பாஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ டோட்டலி 6 இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2 to 12 டைம்ஸ். ஸோ அவுட்கம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் ரைட்டா. கிளியராமா. அண்ட் த எக்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் heads in the 100 coin tosses. Okay, and probability distributions of random x values. ஒரு என்ன ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் திஸ் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ வாட் இஸ் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். பைனாமியல் அப்படின்றது இதோட ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். பைனாமியல் distribution. So what is this binomial distribution? So P of x so is equals to ஒரு formula இருக்கு ஓகேங்களா. So Cx and then a to the power x to start with n. Okay, and b to the power of n minus x. So இது என்ன அப்படின்னா bன்றது it's a probability of failure. Okay, this is a probability of failure and this is the probability of success. And this is the number of trials. நம்ம எத்தனை வாட்டி ட்ரையல் பார்க்குறோம். ஸோ அந்த ட்ரையல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் 50 டைம்ஸ் தூக்கி போட்டுருக்கப்போ அந்த ட்ரையல்ஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணோம். அண்ட் திஸ் இஸ் த எக்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரேண்டம் வேரியபிள் டினோட்டிங் சக்சஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். கிளியர். ஸோ this is a one of the example for binomial distribution. And next one, this is called as the Bernoulli trails or a binomial distributions. சரிங்களா. So இங்க mention பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. Okay, and we have something called as the Poisson and hyper geometrics. So இது மாதிரி நிறைய examples இருக்கு. So Poisson distribution அப்படின்னா என்னன்னா, so let's see that. Okay, so Poisson distribution means, okay, இதுனா என்னன்னா என்ன ஃபார்முலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். This is a frequency of occurrence of an event over a specific period of time. Specific period of timeல எவ்வளவு frequent நம்மளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து occurrence வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அதோட calculation. So x and then delta is equals to P of x is equals to x
So the formula என்னன்னா sorry, this one x and minus delta x of. Okay. So இது அதோட formula. So இது என்னன்னா xன்றது எதை denote பண்ணுது? So xன்றது வந்து denotes the time of events. ஓகேங்களா? Time of events occurred. And E அப்படின்றது it's a power point மாதிரி calculate பண்ணுது. So example 2.718. And இதுதான் வந்து நம்மளோட value. Okay. So இது வந்து one type of ஒரு formula. இது மேபி நீங்க நியூமரிக்கல் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா என்ன இருக்கு? தென் ஹைப்பர் ஜியோமெட்ரிக் அண்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. ஸோ நார்மல் இந்த சைட்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்கலாம், கண்டினியூஸ் ரேண்டம்ல. ஸோ அதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, கண்டினியூஸ் ரேண்டம்ல ஒரு பிக் ஃபார்முலா இருக்கு. நம்ம ஒரு சிம்பிளா மட்டும் ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். மியூன்னு ஒன்று இருக்கும். மியூ வந்து இட்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா மீன் ஃபைன் பண்றதுக்கு. அண்ட் இங்க வந்து இன்னொன்று தட் இஸ் இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ வேரியன்ஸ். ஓகே. ஸோ இது ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ல நம்ம ஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெல் ஷேப்டு கர்வ்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு ஃபார்முலா வந்து இட்ஸ் ரியலி பிக் ஃபார்முலா. ஸோ வி கேன் ஸ்கிப் இட் ஆஃப். ஓகேவா? ஓரளவு எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் திஸ் ஒன்? தெர் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரைட்? ஸோ எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா அதுல இது வரைக்கும்? யாருக்காவது டவுட்ஸ் எதனா இருக்காமா? கிளியர் அது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே? No doubts? Okay, next final topic என்ன அப்படின்னா hypothesis testing. So what is this called? Hypothesis testing. So hypothesis testing வந்து is a state that hypothesis and identify the statistic and its probability distribution. நம்ம எதுக்காக இவ்வளவு நேரம் வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் பத்தியும் and the probability distribution பத்தியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். So why? Because to test this one, hypothesis testing காக we understand about these two concepts, okay, and specify the significance level and state the decision rule state பண்றதுக்கு and collect the data and perform the calculations and make the statistical decisions and make the economic investment decision. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எல்லாமே டிசிஷன் மேக்கிங்காக தான் we are finding all this. சில டைம் நம்ம திங்க் பண்ணிருப்போம், எதுக்கு இந்த ப்ராபபிலிட்டி படிக்கிறோம், இல்லை எதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்காக தான் மெயினா நம்ம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ்க்காகவும் நம்ம if you know this concept you can easily apply it. Clear? Next வந்து there is two things, one tailed test and the another one is two tailed test. என்னது one tailed test, two tailed test அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Let's consider okay, so ஒரு லைன் இருக்கு. Okay, so this is my central tendency. Okay, so the central tendency ல இங்க ஒரு deviation இருக்கு. Okay, இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா right side deviation. Okay, one side right side, sorry, this is left side. This will call it as a left value deviation. Okay, but நம்மளுக்கு இந்த சைட்ல வந்துச்சு அப்படின்னா will call it as a right side, right value deviation. Okay, so இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டு deviations இருக்கு. Suppose if I have on the both things, ரெண்டு இதுலயுமே எனக்கு deviations இருக்கு அப்படின்னா will call it as a two side deviation. That's clear? கிளியரமா? ஸோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாருங்க, ஒன் டெய்ல்டு டெஸ்ட், null hypothesis and I have alternative hypothesis. So mu வந்து mu நாட்டுக்கு it is greater than or equal to இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is going to be a null hypothesis
or alternative hypothesis அப்படின்னா it should be sorry, this is smaller than or equal to, இது வந்து greater than or equal to. Okay, அதே மாதிரி இதுதான் நம்மளோட rejection area. Okay, this is my rejection area, deviation area. Okay, we are just going to remove this. So where is mu naught is a hypothesis to me. So mu naught என்னது hypothesis பண்ணதுக்கு அப்புறம் find பண்ணா அந்த mean it is called as a mu naught. But இந்த two tailed testல வந்து வேரியேஷன் ஆகுது பாருங்க. null hypothesisல lesser than or equal to mu naught இருக்கு. பட் இங்க வந்து two tailed வந்து பாத்தீங்கன்னா how it is mu is equal to mu naught. But alternative hypothesis இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா greater than, but இங்க வந்து is not equal to. Clear everyone? So this is about the hypothesis testing. இதுல வந்து different types of hypothesis testing இருக்கு. That is hypothesis. One second. ஓகேமா. ஸோ இந்த ஹைப்போதீசிஸ் டெஸ்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் அனலிஸ்ட் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, நீங்க ஒரு ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, என்ன மாதிரி டெஸ்டிங் இதுல அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஸோ இட் அனலிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஹைப்போதீசிஸ் டெஸ்டிங் ஆன் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிள். நீங்க எடுத்துருக்க அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிள் இருக்கு இல்லையா, மீன், அதுக்கப்புறம் மோடு, அண்ட் தென் வேரியன்ஸ், ரேஞ்சஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், இதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த சாம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து நீங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் கோயிங் டு எவிடன்ஸ் ஆஃப் த நல் ஹைப்போதீசிஸ். அப்புறம் மெஷர்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுவீங்க ஆர் கண்டக்டட் ஆன் அ ரேண்டம் சாம்பிள்ஸ், ரேண்டமான சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் டு டெஸ்ட் த தியரி டெஸ்ட் பண்றதுக்காக நம்ம இதுல வந்து ரெண்டு டைப்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஒன்னு வந்து நல் and another one is called as the alternate. Okay, so one is called as a null and the another one is called as a so இது வந்து hypothesis-னா எல்லாருமே clear இல்லையா. This is a type of statistical analysis in which you put your assumption based on the population parameter to the test. So population parameter வந்து ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு பண்றீங்க, இது based on a statistical analysis. Okay, so now we can see what is null hypothesis. Okay, null hypothesis is an equal to hypothesis மாதிரி தான். ஓகேங்களா, between the population parameter. ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, null hypothesis வந்து மீன்ஸ் இட் வில் ரிட்டர்ன் த ஈக்குவல் ஜீரோ. நம்ம அந்த கால்குலேஷன் உங்களுக்கு நான் ஃபார்முலா காமிச்சேன் இல்லையா, சேம் திங். என்ன அசம்ஷன் நடக்கும்னா, அந்த ஈவென்ட் வில் நாட் அக்கர், ஈவென்ட் வந்து அக்கர் ஆகாது இதுல, has no bearing on the study's outcome unless it is get rejected. Okay, so இதுல வந்து டினோட் பண்றது வந்து h டினோட் பண்ணும். அண்ட் alternate hypothesis வந்து லாஜிக்கலி ஆப்போசிட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கலி ஆப்போசிட் டு தி null hypothesis. இதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, the acceptance of alternative hypothesis is a rejection of null hypothesis. null hypothesis வந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியல் டைம்ல எடுத்துட்டோம்னா, ஒரு சானிடைசர் மேனுஃபேக்சர் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் kills 95% of germ on average. ஒரு ஆவரேஜா 95% வந்து germs கில் பண்ண போகுது அந்த சானிடைசர். ஓகேங்களா, டு புட் திஸ் கம்பெனி கிளைம் டு த டெஸ்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புறாங்க. ஸோ அண்ட் கிரியேட் ஆஃப் நல் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதேசிஸ் ரெண்டுமே வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதேசிஸ் H1, the average is less than 90%. ஓகேங்களா, ஆல்டர்னேட்டிவ்ல அவங்க அசம்ஷன் பண்ணது வேல்யூ என்னாச்சு,
அவங்க assumption பண்ண வேல்யூ வந்து 95%. ஓகே, ஸோ நல் ஹைபோதிசிஸ்ல ஆவரேஜ் வந்து 95%. நல் ஹைபோதிசிஸ்ல 95%. பட் அல்டர்னேட்ல செக் பண்றப்போ இட் இஸ் லெஸ் தேன் 90%. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆப்போசிட். This is equal and this is going to be opposite. So அந்த ஈக்குவேஷன் அந்த calculation பேஸ் பண்ணி நம்ம calculate பண்ணலாம். ஓகேங்களா? கிளியரா? ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதுல ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எப்படி இது பண்ணும் அப்படின்ட்டு. Any doubts regarding this hypothesis testing? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சாமா? இது வரைக்கும் கிளியரா புரியுதா? டவுட்ஸ் எதுனா இருக்கா? Okay, hypothesis testing is a formal procedure for investigating our ideas about the world using a statistics. Very simple. Hypothesis testing எதுக்காக போறோம் அப்படின்னா just to understand about the values. Whether ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, நல்ல hypothesis இருக்கு and alternative hypothesis இருக்கு. அதோட calculation base பண்ணி நீங்க செக் பண்ணணும். And null hypothesis வந்து definitely it is opposite to the hypothesis testing. Sorry, that is alternative hypothesis. ஓகேங்களா? ஸோ இது எதுக்காக நம்ம ஃபைண்ட் பண்றோம்? டு ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மெத்தட் we are getting into this. நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, சானிடைசர் வந்து நம்ம என்ன அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறோம்? 95% அது வந்து அதோட ஜேர்ம்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ண போகுது அப்படின்ற அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறோம். whether it is going to be correct or not அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் we are using this hypothesis testing part. clear? And it is most often used by the scientists. Mostly பாத்தீங்கன்னா scientists தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்டா? chemical labs and other it is not only chemical labs, other research and developments வந்து பாத்தீங்கன்னா mostly they will be using இந்த particular statistical knowledge இருக்கணும். ஸோ நீங்க இந்த ஜாப் ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணாலுமே, பட் இப்போ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஜாப் ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணாலுமே they will be asking whether in the job role descriptions you can see whether you are good in basic knowledge or understanding about the statistics. இது கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னா, and test the specific prediction called hypothesis, and that arises from the theories. Collect the data in a way designed to the test hypothesis and perform an appropriate statistical test. Okay, perform an appropriate statistical test and decide whether to reject or fail to reject your null hypothesis. So அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஓகேங்களா? And then present the finding in your results and discussion section. And statistical analysis on the other hand is a process of collecting and analyzing the data to uncover the pattern and relationship. Okay, it involves the use of mathematical model and statistical algorithms to analyze the data and make a prediction. One of the most used libraries for data analysis in Python is Panda and Power BI. Okay, most used libraries in data analytics Python is Pandas and Power BI. Okay, so now we can start with a quiz. What is the null hypothesis in hypothesis testing? What is going to be the answer? Options are state that the options are state there is a significant difference between the two population means, and the statement there is a no significant difference between the two population means, statement that population mean is greater than a certain value, statement that the population mean is less than certain value. Random answer करो. So D, C, theorem சம்பந்தமே இல்லாம V அனுப்புறீங்க.
Option B. Okay, let's see. Option is going to be a statement that there is no significance difference between the two population means. And the population means there is no significant difference. ஏன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த சானிடைஸ்லயே பார்த்தோம் 95% தான் என்னோட அவுட்கம் அப்படின்னா நல்ல ஹைபோதிசிஸ்லயுமே 95% தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா எந்த டீவியேஷன்ஸுமே இருக்காது அதான் ஸோ நோ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசிஸ் which of the following is a type of statistical analysis descriptive or inferential both can be none of the above I got some B, okay, C. Let's see. The option is going to be A and B. So, these are the following as a type of statistical analysis, descriptive and inferential statistic. Which of the following is a measure of central tendency? Very easy answers later. Okay, I got a lot of answers. Yes. Okay. So it's a measure of a central tendency. Central tendency வச்சு நம்ம எதை calculate பண்ணலாம் mean, median and mode. All the above. Okay. And இது வந்து descriptive அப்படின்றது என்னன்னா summarize பண்ணி explain பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா statistics. Referential that is inferential statistics அப்படின்னா drawing ஓகேங்களா drawing base பண்ணி இது பண்ணுவாங்க statistics. Clear? I hope everyone is clear. And these are the links you can refer. So, உங்களுக்கு content வேணும், PPTs வேணும் அப்படின்னா, please refer your TNSGC portal இருக்கு இல்லையா? So, அதை போய் refer பண்ணுங்க. So, உங்களுக்கு எல்லா கண்டென்ட்டுமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வாட்டி லிங்க் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த லிங்க் நீங்க திருப்பி போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா, யூடியூப் லிங்க்ல யூ கேன் சி ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் ஓகேங்களா? So, next Monday இருக்கும் நம்மளுக்கு திருப்பி செஷன். And now we can have a recap. So, எல்லாரும் summarize பண்ணலாமா? எனக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது summarize பண்ணுங்களா? என்னென்ன டாபிக்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தோம்? And I just want to know how it is going to be useful for you. எப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு in the session. And then please give your answers. So, what are the topics we have covered so far? என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தோம்? Just you can put it in the chat comment box. என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தோமா? Okay, I'll just refresh all the topics. So first one, the number data analytics managed. So this is Pathipatu. And second one, the Pathimana. Is the use phases of data analytics management.
data analytics managed service பத்தி பார்த்தோம். And then third இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா statistical is then getting some answers. Data analytics mean, median, mode, range, good, media, and theorem, statistical methods and hypothesis testing, good. And more answers, I need more answer. வேற எதுனா இப்ப வேற நம்ம மென்ஷன் பண்ணாம இருந்தோமா? யூஸ் கேசஸ்ல என்னென்ன ரெண்டு யூஸ் கேஸ் பார்த்தோம். யூஸ் கேசஸ் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்டு சர்வீசஸ்ல statistical and then hypothesis testing. Clear up? So these are the different things you're working with. Yes, data analytics uses of ஓகேமா. ஸோ இல்லை நான் என்னன்னு கேட்குறேன்னா யூஸ் கேசஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ரெண்டு யூஸ் கேஸ் பார்த்தோம். அந்த யூஸ் கேஸ் நேம்ஸ் சொல்ல முடியுமா? இப்போ எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸை நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் இருக்கோ அண்ட் இதெல்லாம் வந்து இந்த செக்டார்ஸ்ல பாருங்க எவ்வளோ செக்டார்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. இது நீங்க நல்லா டீப்பா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மை just random. So next class வரப்போ we will learn about Power BI. First வந்து Power BI னா என்ன, BI னா என்ன, traditional BI னா என்ன, and then on-premises BI னா என்ன, and cloud BI னா என்ன. So இதை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு and then we will start with our real time application. ஸோ அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, பவர் பிஐல எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும், அந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர்ல எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும், ஸோ இது எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பேன். நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே வரப்போ எல்லாருமே ப்ளீஸ் லேப்டாப் எடுத்துட்டு வாங்க. தட் இஸ் ஒர்க் பண்றது உங்களோட இதில் பிளேஸ்ல இருந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்க, டவுன்லோட் பண்ணி, ஸோ தட் இட் வில் பி குட் ஃபார் யூ. ஓகேங்களா? அண்ட் 60% ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஃபார் நாட் கோயிங் டு அட்டெண்ட், ஐம் சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ won't get any certification. And please follow the steps whatever I'm doing in the session. ஓகேங்களா? இன்னைக்கு கொடுத்துருக்க அந்த 3 டாபிக் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் இல்லையா, அது உங்களோட போர்ட்டல்லே இருக்கும். நீங்க அந்த கண்டென்ட் நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் அந்த கண்டென்ட்டை செக் பண்ணிட்டு யூ கேன் கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேங்களா? அதை எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் அது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், அதுல என்னென்ன சினாரியோஸ் இருக்கும், அதுல என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும், அது எல்லாமே நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி I'll be asking some questions too. Clear? ஓகேம்மா. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸோட ஃபீட்பேக்ஸ் என்ன, எப்படி இருந்துச்சு, லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட திங்ஸ் எல்லாமே எப்படி அப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படின்றதையும் யூ கேன் கிவ் இட் இன் த சாட் பாக்ஸ். ஸோ எப்படி இந்த ப்ரோக்ராம், ஃபர்ஸ்ட் டே ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்தது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா எல்லாருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் டே ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கு, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா? Is it useful for you? Definitely you will be using it in your career. உங்களோட கெரியர்ல நீங்க மெயினா இதை யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். I hope this program is really helpful for you students. Yes. Can I get some response from your end? Okay, thank you, Perumal. Thank you, Kavya. Okay. ஓகேம்மா. ஸோ இதே மாதிரி அப்கமிங் டேஸஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணுங்க. யூஸ் கேசஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எதுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபியர், ஒரு ஷைனஸ் எதுவும் இல்லாம ஜஸ்ட் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தட் உங்களுக்கும் அதுல ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே எதுக்காக, நீங்க நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு உங்களோட ஃபியூச்சர்ல இந்த டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோன்ட் மிஸ் அவுட் எனி திங். ஓகே.
Hopefully, we'll see it on the next week. So next week, நான் connect பண்றேன். We can learn a lot of important things. ஓகேங்களா? So இன்னும் வந்து நம்ம டீப்பா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நம்ம லேர்ன் பண்ணது தியரிட்டிக்கல் பார்ட் எல்லாமே how we can apply it on the real time. So the virtualization ஒரு விஷுவலைசேஷனும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டாட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் டேட்டா மாடலிங் இந்த 3 கான்செப்ட்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஓகேம்மா. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் கொஸ்டின் செக்ஷன். உங்களுக்கு எதுனா கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. டவுட்ஸ் எதுனா டவுட்ஸ் இல்லை ஏதோ இம்பார்ட்டண்டாக கேட்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. Thank you, Sandhya. Thank you so much, students. I got a lot of feedbacks, but comments எல்லாம் ரொம்ப fast போயிட்டு இருக்கு, so I can't read out the names. Okay, thank you so much. So, well, coming on the next week, we practice a lot. Okay, but laptops எல்லாமே mostly try பண்ணுங்க எடுத்துட்டு வரதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும். யூஸ் கேஸ்க்கு நமக்கு ஈஸியா கிளியரா. Okay. Hey, students, if there is no question, இந்த கொஷின் இல்லைன்னா நம்ம we can stop this. Okay. Thank you so much, students. Really very good students. Thank you so much for joining today. We'll see it on the next week. Okay.
Yes, students, we can wind up the session, so we can join it next week on Monday. Okay, so இது எல்லாமே இந்த வீக்கோட எல்லாமே just prepare பண்ணிட்டு வந்துருங்க. So நம்ம next week பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? Thank you, ma'am.